வணக்கம். இது சுகுடு சியாட்டில்ல இருந்து. வணக்கம். என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல 2010ல ரிலீஸ் ஆன ராவணன் / ராவன். ஸோ இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐ வாண்ட் டு சே a few things. Probably most of you know. ராவனும் ஒரே நாள்ல ரிலீஸ் ஆன ஹிந்தி தமிழ் படம். One of its kind even for Mani Ratnam, who has made யுவா ஆயுத எழுத்து ஈவன் பிஃபோர். ஏன்னா யுவா ஆயுத எழுத்து வந்து ஒரே கதைய வந்து 2 செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸை 2 டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ல இந்தியாவில ஷூட் பண்ண படம். ஆனா ராவன் 2 செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ஆர் லார்ஜ்லி 2 செட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் அப்படி சொல்லலாம். ஆனா ஒரே லொகேஷன்ல பேக் டு பேக் ஷூட் பண்ண தமிழ் இங்கிலீஷ் படம். இதுக்கு வந்து ஒரு பேரலல் இருக்கான்னு நான் தேடி பார்த்தேன். ஐ குட் நாட் ஃபைண்ட் another one very similar to this. Maybe there is one that I don't know. பட் அந்த படத்துல வந்து அந்த படத்தை பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ அபவுட் த மூவி that largely describes what the overall plot is of the film. In Ravanan, a relentless cop, Dev, and a rebel tribal leader, Veera/Beera in Hindi, clash in a tale of vengeance and passion. When the enigmatic Veera or Beera kidnaps the wife of determined cop Dev, a gritty chase unfolds through the wilderness. As the lines between good and evil blur, captor and captive form an unexpected bond, leading to a dramatic and a complex confrontation. This thrilling retelling of the epic Ramayana is a cinematic journey into the heart of morality and love, set against the beauty of Tamil Nadu. Dive into this riveting drama where emotions run as wild as the landscape. So this is all you can broadly say about the film. I will start by saying one thing and then we'll go. This was one of the films after Anjali that I watched. Or Anjali அப்புறம் நான் பார்த்த எல்லா மணிரத்னம் படத்துலயும் ரொம்ப டல்லா ஃபீல் பண்ண படம் வந்து when coming out of the movie. It didn't sound great to me at all. The movie didn't work for me at all at the end of the film. But in the subsequent watches, it grew into me. அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். So your take on it, Hemant? It's the opposite effect for me actually. படம் தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது it was very very impressive because I think தியேட்டர்ல பார்க்கறது வந்து ஒரு it's a magic when you have a technically very very strong team working on this movie, especially cinematography இருக்கட்டும், sound design இருக்கட்டும், இல்ல music இருக்கட்டும். I think it came together and kind of like drug you into accepting whatever was on screen. But அது சின்ன திரையில பார்க்கும்போது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து there's like a complete I don't know இது மணிரத்னம் படமா அப்படின்னு ஒரு சில டவுட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சு. I think a lot of things have been layered. It's also one of the most complex amalgamation of stories in கூட சொல்லுவேன் நான். எனக்கு வந்து I can identify at least 4 to 5 different stories that start and then the other one inspiration takes over, another reference comes in. So அதெல்லாம் வந்து I think the story took a beating in எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா ஒன்னு it was bellying expectation, ரெண்டு அந்த ராமாயணனோட எலிமெண்ட் எடுத்து வரதுக்காக சிலது வந்து திணிச்ச மாதிரி இருந்துச்சோன்னு தெரியல. பட் டாக் இன் டீடைல் வில் டாக் அபௌட் இட். Okay. நான் இந்த படம் பார்த்தது வந்து பேக் டு பேக். ஓகே, திஸ் இஸ் how big a fan I am. இங்க பே ஏரியால தான் படம் பார்த்தேன். ஸோ ஐ வாட்ச்ட் தி தமிழ் வெர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட். அதே தியேட்டர்ல அடுத்த ஷோ வந்து ஐ வெயிட்டட் ஃபார் லைக் 40 minutes or something and then I watched the Hindi version of it. Which was your favorite one then? Or definitely Tamil version because I think it's not fair to blame a particular actor, but I think Vikram kind of rolled over the role for நீங்க யார ஹீரோன்னு நினைக்கிறோமோ அவங்க கொஞ்சம் the balance வந்து complete affect ஆயிடுச்சு because Abhishek Bachchan versus Vikram, it was always a toss up. Imbalance. Not a toss up, it was like it affected the storyline a lot. So I think Tamil definitely was a thing. But having said that, Tamil வந்து it was very
very off also in some scenes where it was clearly placed in some place like Rajasthan or like some, ஏதோ ஒரு வில்லேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியாமணி சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Yes. இது திருநெல்வேலியா ஹலோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 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 இல்ல இது திருநெல் ஃபீல் நேச்சுரல். yeah நான் வந்து ஆக்சுவலா ஐ வாட்ச்ட் இட் பேக் டு பேக். ஆனா வந்து 2 days apart. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ் படம் வந்து ஒரு நைட் ஷோ பார்த்தேன் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் அன்னைக்கு இங்கதான் சியாட்டல்ல. நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து we were outside in the car even though we were going to come back to the close by homes. We sat in the car for 20 minutes and we were wondering what just happened. Okay. Few things threw me off in the first time பார்க்கும்போது that actually messed up my இது. ஒரு சில விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ஒரு சில விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கல. ஒன்னு வந்து the Karthik's character depicted as a literal Hanuman, right? It threw me out of the film immediately when I saw it. I'm like ஒரு மாதிரி கிரிஞ்சா இருந்தது. I mean இப்போ அந்த வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணல, but it was like for someone who made Talapati without even knowing it was Karna's movie, like நம்ம எல்லாம் மகாபாரதம் பார்த்துட்டு வந்து ஆமால ஸ்ரீவித்யா குந்தி மாதிரி ஏதோ பண்ணாங்கல்ல அப்படிலாம் அப்புறமா தோணுன போது வயசு கூட ஒரு காரணமா இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் இது லிட்டரலி த்ரூ மீ ஆஃப். ஃபைனலி வந்து இந்த படம் ஹெவிலி ரிலைஸ் ஆன் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ். ஈவன் தோ மோர் ஆஃப் மணிரத்னம் ஃபிலிம்லயே இந்த படம் வந்து ரிலைஸ் அ லாட் ஆஃப் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இந்த கிளைமேக்ஸ் ஷாட் ஆர் இவங்க ஃபாலிங் டவுன் ஷாட். எனக்கு இந்த விக்ரம் ஃபாலிங் டவுன் விச் வாஸ் லைக் த லாஸ்ட் இம்பாக்ட், ரைட்? ஃபெல்ட் லைக் ஏதோ ஒரு போட்டோ ஒரு அடோபில ஏதோ பண்ணி ஏதோ அவரை கீழே டிராப் பண்ண மாதிரி. அகைன் ஒரு படத்துல வந்து ஸ்டிக் ஆன் பண்ண வைக்கிறது அதோட அந்த அட்லீஸ்ட் மேக் பிலீவ் ரியலிசம் தான் இல்லையா? சோ அந்த ரியலிசம் வந்து த்ரூ மீ ஆஃப் த ஃபிலிம் கம்ப்ளீட்லி. ஒருவேளை அதனால கூட ஐ டிடன்ட் என்ஜாய் இட். 2 நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்த ஹிந்தி படம் வந்து மேட் மீ ஹேட் த ஃபிலிம் ஈவன் மோர், டு பி ஹானஸ்ட். இட் டிடன்ட் ஒர்க் அட் ஆல் பிகாஸ் தேர் வாஸ் ஓவர் பவரிங் ஆஃப் நான் பார்த்த இந்த தமிழ்ல பார்த்த வீராவும் ஹிந்தியில பார்த்த பீராவும் they looked very different from each other to a point that வேற யாரோ எடுத்தா அந்த நடிக்க சொன்ன மாதிரி இருந்தது அந்த கேரக்டர். Which could have been the right thing to do. வேற படமா இருந்திருக்கணும், பட் ஆனா for the wrong reasons. Again we can go into right when we compare the movies side by side, but yeah, I wouldn't say நிறைய பேர் வந்து this is the worst Mani Ratnam movie or like the movie that didn't work for me. இதெல்லாம் வந்து okay, like the movie was still good. It was still good. Oh, very good. Very என்ன சொல்றது, ஒரு பயங்கர எக்ஸ்பெரிமெண்டோ. This is again one of those நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா based on a real or multiple real life characters. Correct. So while we are so you let the cat out of the bag. நீங்க ராமாயணம் சொன்னதால நான் எடுத்துட்டு வரேன். இல்ல என்ன சொல்லணுமா, இது ராமாயணம் தான். It's a retelling of Ramayana. Yeah, so I also had another observation. For example, so இது ராமாயணம் அது எப்படி blend பண்ணிருக்காங்கன்றது வந்து நான், so it is also the layering சொன்னோம் இல்லையா, ராமாயண் on the top level, which is the 3 primary characters, ராமர், சீதை, அப்புறம் இல்ல it goes so deep, like as in like ஷூர்பனகா, விபீஷணா அதெல்லாம் போயிடுச்சு. So the விபீஷணா character தான் வரணும். So விபீஷணா is not விபீஷணா until is விபீஷணா until one point. And then he's a different character after a certain point. அங்கதான் வந்து I strongly believe this Veerayan was actually Veerappan. இல்லன்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்றேன்னா, the reason I believe that is because the forest brigand, the STF force, and ஒரு லெவல்ல I even thought this was also about the Irapur. அங்க வந்து I'll cite the dialogue which actually harkens back to Prabhakaran's dilemma. So in the படம் வந்து it's exploring a lot of things. நம்ம சொன்னது very complicated. ஏன்னா the human mindset of what is right and wrong. Okay, யார் கரெக்ட் தப்புன்றத வந்து using public domain, நமக்கு தெரிஞ்ச or நமக்கு பிடிச்ச favorite characters or people that we've lived with through the headlines of Hindu or Indian Express, whichever your choice of poison is, you knew these people and you post these questions. So in the Vibhishana in Ramayana had actually gone against Ravanan. He joined Rama and fought against his own brother. Correct? அப்படிதான் போயிருக்கணும். ஆனா the Chiniன்ற character, the second brother of the Vikram character, Sakkarai, right? Sakkar. Oh sorry, Chini.
இல்ல இட்ஸ் ஓகே, சக்கரை, எல்லாம் சாரி. ஒண்ணுதான். No, தட்ஸ் ஃபைன். சக்கரை கரெக்ட். இட்ஸ் ஸ்டில் இம்பார்ட்டன்ட். சீனி தான். ஸோ அந்த சர்க்கரை வந்து இந்த படத்துல பார்த்தாக்க he actually wants to go talk to the STF lead, which is Prithviraj or Dev. He wants to broker a peace ன்ற மாதிரி காமிக்கிறாங்க. That is exactly a representation of Of the epic. Veerappan's brother. No, Oh, Veerappan's I brother, see. Arjunan. Okay. So அவன் வந்து he tried to take the lead and try to the STF அந்த டைம்ல the STF leadership order, he was trying to broker a peace and he got killed. He was Sure. killed in thing. Exactly the same thing. So you see the twist and turn of how they pick and choose which character to use from which reference point அப்படின்றது. இன்ஃபேக்ட் இதுல வந்து கடைசி கிளைமேக்ஸ் கூட எனக்கு வந்து it felt like King Kong. Okay, it said, oh, okay, this is the trajectory of the character. So that is a brilliant observation. I did not think about it, but I think when I think now, it totally makes sense. In fact, totally falling down makes from sense. and the falling over the edge and all the way down to the depth is basically like other than okay, it's an ugly beast that's misunderstood, and then the the lady that the beast actually abducts actually sees the true person behind the creature and falls in love. Actually, this is probably the first time I heard this comparison, and it makes total sense. Especially now, the Peter Jackson or the King Kong version or a பெரிய fan. Now that you say, I think that makes total sense. I don't know how I missed it, but it was a very, very interesting observation. Now, let me step back for a second. Actually, I want to start with the origin story of the film. Okay. In the padam, it was made when Mani Ratnam is 54 now. I'll tell you why it is all important. It is one of the most complicated Mani Ratnam films of all films, and it is a trilogy of odd films of Mani Ratnam. நீங்க ஸ்லாக் ஓவர்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல வந்த படம் இது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து இட்ஸ் book ended by Guru, where it was a clear North Indian film, like as in Hindi film. It was a Hindi film. It was a Hindi film that just somehow got poorly dubbed into Tamil. Okay. Unnecessarily dubbed into Tamil. Unnecessarily dubbed. Exactly. அது நீங்க ஹிந்தில போட்டு சப்டைட்டில் போட்டிருந்தாலே we would have enjoyed it. அது வந்து திருநெல்வேலியில சிச்சுவேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட் பண்ணி குஜராத் தமிழ்நாடா காட்ட முயற்சி பண்ணி, பட் ஹிந்தியில பார்க்கும்போது வெரி 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 வெல் டன் ஃபிலிம். அகைன் highly misunderstood, underestimated film or understated film of Mani Ratnam for various reasons, but it had a linearity to it. The kada romba complicated kadala, like just free flowing story. In the padathukku appuram Mani Ratnam didn't want to make this film Ravanan also, but he does say in an interview that Barsore padam paattu and the குருல வர பாட்டு வரும்போது அந்த படத்தை பாட்டை ஷூட் பண்ணும்போது apparently he had told the story to Aishwarya Rai, where he felt Aishwarya Rai would be the quote unquote Ragini or Sita character to be played. And she kind of liked it, but he toyed. இது வந்து நான் எப்படி corroborate பண்றேன்னா, லாஜோன்னு ஒரு படம் எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க. இட் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் அமீர் கானோட படம். இது வந்து சுஜாதா கூட எழுதியிருக்காரு. ஸோ கட்டுறதும் பெற்றதும்ல. ஸோ when you corroborate all these things, they were actually trying to make. That's why you see 2007ல வந்த குருக்கும் 2010ல வந்த ராவணனுக்கும் almost 3 years of gap, because they went somewhat all in to make Lajo. That didn't work out with Amir Khan because they didn't get the rights for the original work of the Hindi work of that video. So they backed up, and then they started to make Raavanan again. And Raavanan had a few interruptions because of the shooting schedule. They had a cinematographer change in between where Mani Ratnam was shooting, and he had to go, and Santosh Shivan came in. So நம்மளுக்கு இப்பவே தெரியல எது மணிகண்டன் எடுத்தது, எது சந்தோஷம் எடுத்தது. I had a theory, but sorry, let me finish this. So appo வந்து Mani Ratnam ended up making this film. So the reason I started by also saying this is 54 is quite into his primes, or somebody will say even his past his prime, but and now he's collaborating with Abhishek and Aishwarya back to back, and idukku adutha padam even more experimental. Some would actually say Kadal,
this next film 2013 film is actually the lowest point of Mani Ratnam's filmmaking சொல்லுவாங்க. In fact, for me it's the opposite. I'm one of the very few ஆத்மாக்கள் in the world who completely enjoyed கடல். Okay, அந்த டிஸ்கஷன் looking forward to that discussion. இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ராவணன் பார்த்துட்டு நானும் வெளியில வந்த ஃப்ரெண்டும் எக்ஸாக்ட்லி வித் த சேம் ஃப்ரெண்ட் ஐ வென்ட் டு த அதர் ஃபிலிம். எங்க 2 பேருக்கும் அவ்வளோ படம் பிடிச்சிருந்தது. பட் கடல் வரும்போது வில் டாக் அபௌட் இட். அந்த 2 படத்துக்கும் நடுவுல வந்து இந்த காணாம போட ஒரு ஜெம் ஆஃப் அ ஃபிலிம்னா ராவணன் நான் நினைக்கிறேன். ஹைலி மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் பிகாஸ் தளபதியில சொல்லாம அது மகாபாரத கதை, இதுல ராவணன்ல சொல்லி எடுக்கப்பட்ட ராமாயண கதை. சோ இந்த எபிக்க வந்து நிறைய பேரு நிறைய விதத்துல ராமாயணத்தை இந்தியால எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க. ஓல்டு நீங்க நம்ம சம்பூர்ண ராமாயணத்துல இருந்து சமீபத்துல வெளிவந்த பாகுபலி வரைக்கும் they are all films that have been made about the epic Ramayana, right? Including the movie காலாவா இருக்கட்டும், நீங்க பேக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ராமரோட shades of the ஏகபத்னி விரதன் or சீதாவோட shade of being a பத்தினி, right, have been told in multiple ways. And தமிழ்லயும் சரி சவுத்லயும் சரி they have always turned things around. இப்ப கம்பராமாயணம் is a twist on வால்மீகி ராமாயணம். அது we don't want to go deep into it. பட் தமிழ்ல வந்து ராவணனை ஹீரோவாக்கி பார்த்திருக்காங்க. ஏன்னா அவன் ஒரு தமிழன் அப்படின்றதுனால கூட ஒரு இதுவா இருந்திருக்கலாம். You want to say something here? I wanted to pause here. இல்ல keep going. So ராவணனை வந்து ஹீரோவாக்கி பார்த்திருக்காங்க. ராவண காவியம்னே புக் எழுதிருக்காங்க. Okay, so நான் ஒண்ணே குட்டா சொல்லிட்டுமா, if you can hold your thought. I don't want to hijack this, but அசுரான் ஒரு புக்கே ஒன்று வந்துச்சு right after this movie came out. ஆனந்த் நீலகண்டன், and it was also translated in அரவிந்தன் நீலகண்டன், but I could be wrong. No, so இவர் வந்து so it was also translated in Tamil, by the way, and it's a brilliant book, and I love the research that had gone into the book because it talked about what if Ravanan was a good person, like what if அவனோட மக்களை வச்சு எப்படி வந்து நீ கதையை சொல்லலான்றது வந்து it turned the perspective. Of course he's a South Indian, so he had to write it from his perspective of what would the story look like if it was told by Ravanan's people. Correct. You are right, Hemant. By the way, it's Anand Nilagandan. Aravindan Nilagandan இன்னொருத்தர் இருக்காரு. So I thought நான் இந்த புக்கை படிக்கிறேன், but I think it makes sense. But ராவணனை ஹீரோவா வச்சு நிறைய ஃபோக் நம்ம ஊர்ல பண்றாங்க. கதகளி பண்றாங்க, அப்புறம் தெருக்கூத்து பண்றாங்க. அப்புறம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ராவணனா ஹீரோவா முதல்ல எப்ப தெரியும்? எப்போன்னு கெஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஹேமந்த். ஆர்.எஸ். மனோகர் வந்து ராவணனா ஒரு டிராமா போட்டிருக்காரு. சாணக்கியனாவும் போட்டிருக்காரு. யா, சோ அந்த ஆர்.எஸ். மனோகரோட டிராமாவை நான் பாத்திருக்கேன். அதுல வந்து அவர் வந்து கைலாசத்தை வந்து தலையில தூக்கிட்டு வச்சிட்டு இருக்க மாதிரி அவரோட நரம்பை எடுத்து he starts to play Veena because he wants Shiva to come. So this is not the first time that they have put Ravana in a different light. Okay, this is Mani Ratnam வந்து எதுவும் போகாத ஏதோ ஒரு டபு எல்லாம் ஒன்னும் பெருசா பண்ணல. இல்ல it did push that thing. Mani Ratnam சொன்னதால ராவணன் சொன்ன ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஒன்னு இருக்கு, and a link I wanted to call out. I realized as I was listening to Anand give some interview. So அவர் சொன்ன விஷயத்துல என்னன்னாக்க there's several Ramayanas, right? Correct. Several million versions or variations of Ramayana. ஓகேவா? ஸோ வந்து ஒன்று இப்படி இருக்கும், இல்லை ஒன்று வேரியன்ட் இருக்கும், because mostly an oral tradition, epic. Until it was written down by several authors or like so-called bunch of people gathered as a single author. முக்கியமான கதை என்ன ஒரு வேரியேஷன் என்னன்னாக்க that he says like survived the far, like இந்த கதை வந்து நம்ம கடலை தாண்டி அந்த சைடு போயிட்டு இந்த ஃபார் ஈஸ்ட்ல நடந்த கதை என்னன்னாக்க ராவணன் இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சீதா. இஸ் நாட் ஈவன் லைக் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் கிடையாது. he abducts Sita for various reasons. One, because she's not happy with Rama, or she's suffering with Rama, or he thought he can take care of his daughter much better than Rama can. So அந்த ஒரு obsessionல he took her with him, but never mentioned it to Sita that he is her original father.
ஓகே, பிரில்லியன்ட். திஸ் நோ, இத கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான். இதே கேள்விகள் கதைய கேள்வி கூட இல்ல. இது நம்ம பார்த்தே இருக்கோம் ரீசெண்டா. we didn't ம், even realize it. Guess ம். where? பொன்னியின் செல்வன் சொல்லிடாதீங்க. Exactly. PS2. Okay, ரைட், ரைட், and the ரைட், twist எங்க வருது? That ரைட், this ரைட். whole புரியுது. Nasser and Aishwarya is basically a twist on that that Ravanan or Ramayanam variation of where he's actually her dad. ரைட், ரைட், ரைட். நோ, So நான் இல்லைன்னு சொல்ல. so அந்த interpretationல போகும்போது that's the obsession that Mani Ratnam has with Ramayanam and Mahabharata and epics, and I think he's For mentioned it several for times. right. See, any good movie director or I should say a creative person always wants to look at how things have been done in ஒரு எபிக்க கேள்வி கேட்கறது வந்து Yeah, ஒரு கிரியேட்டரோட கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன். correct. Yeah, அதுல ஒன்றும் தப்பே கிடையாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். correct. ஐ மீன், Correct. so long as you don't go deeper and you, நான் வேணும்னே உன்னை வந்து மத்தவங்களோட ஃபீலிங்கை ஹர்ட் பண்ணுன்றதுக்காகவே அந்த எடுக்கப்படுற ஷாக்கிங் ரிட்டர்ன் அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட அது கூட Yes. ஒரு விதத்துல தப்பு இல்லதான். பட் அது ஒரு Yes. விதத்துல தப்பு பிகாஸ் யூ அஃபெக்ட் a lot of people. பட் ஒரு ஒரு to put a spotlight on an epic and to turn things around and to see what happens is absolutely not a mistake ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். கரெக்ட். இதுதான் வந்து நார்த் அண்ட் சவுத் டிவைட் வந்து ஆக்சுவலா கிளியரா எனக்கு புரிய Stronger வச்ச ஒரு ஆக்குது. படம், புரிய வச்ச படம். லைக் திஸ் வாஸ் தி சைன் ஆஃப் திங்ஸ் டு கம். லைக் தி ஹோல் The movement later. identity of Hinduism and all of that, right, comes a little earlier than this. நம்ம என்ன நினைச்சிருந்தோம்னாக்க ராமாயணம் is open to interpretation across the country அப்படின்னு. ஆனா ராவன் நான் வந்து பார்க்கும்போது I had like people, like a bunch of women probably they were just having a ladies day out and probably chose the wrong movie ன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆச்சு. They let out a gasp when Aishwarya Rai actually sympathizes with the Vikram Veera. character, or sorry, the Veera. Abhishek Bachchan character, the Veera character, the Ravanan character, right? At one point they exchange some dialogues about like the பொம்பளைங்க நல்லா இருக்கு, அழகா இருக்காது, and then she says buck 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 buck. They were like, seriously அப்படின்ற ஒரு reaction, because for them that line cannot be crossed, which is Raavan is a bad person. Okay, end of story. And கடைசியில பார்த்தாக்கா ஷூட் பண்ணும்போது அவன் கீழே வரும்போது she tries to grab his hand or like try to reach out to him, right? Like finally they didn't like it at all. They hated it. They were very upset with the whole scene. தமிழ்ல இதை வந்து கொஞ்சம் கூட யாருமே கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. Like I'll give you an example. எங்க அம்மா இந்த படம் பார்த்துட்டு அவ சேரக்கூடாது அவனோட, யாரு, she's so vehement about it. Look at the way I was stunned. ஒரு நிமிஷம் நான் நினைச்சேன் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னு. எங்க அம்மா பார்த்துட்டு படம் முடிஞ்சிடுச்சா, கரெக்ட் தான், அவனோட சேரக்கூடாது. யாரோடமா சொல்ற அப்படின்னா, பிருத்திவிராஜோட சேரக்கூடாதுரா, அது எப்படி சேரலாம்? ஓ மை காட், என்ன ஒரு மாடர்ன் தாட் ஆஃப் பிகாஸ் ஐ திங்க் அவங்களுக்கு வந்து அப்போ அது வந்து ராமாயணமா தெரியல. அவங்க வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கதையை இப்படி பிரசன்ட் பண்ணதுல இதுதான் கரெக்ட், திஸ் இஸ் த ரைட் திங் டு சே அபௌட் இட். அத வந்து நீங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க ஃபெய்த் பேஸ்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களால யூ cannot be moral and you cannot be right, ஜீரணிக்க முடியாது. சோ பட் நான் இல்ல இன்னொன்னு சொல்றேன், எனக்கு ஏன் இந்த கதை வந்து இவ்வளோ எக்ஸைட்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா, நிறைய தடவை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பை த வே ஐ வாண்ட் டு சே, மார்கழி உற்சவம் சொல்லுவாங்கல்ல, நான் ரொம்ப வருஷமா மார்கழி மணிரத்னம் உற்சவம்னு ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். என்ன பண்ணுவேன்னா, எவ்ரி December 15க்கு அப்புறம் எவ்ரி மணிரத்னம் பிலிம் ஐ சிட் அண்ட் வாட்ச். சோ ஏன்னா அப்பதான் லீவ் கிடைக்கும். சோ இதை பத்தி நான் எழுதி கூட இருக்கேன். பட் இதுல வந்து சோ அந்த நிறைய தடவை பார்த்ததுல ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து ஆக்சுவலி ராவணன். இட் சேஞ்ச்ட் மை ஹோல் ஒப்பீனியன் அபவுட் ராவணன் தட் ஐ வாட்ச் ஃபர்ஸ்ட். பட் ஐ வாண்டட் டு சே ஒன் திங் ஹியர். இந்த சோ நம்ம ராவணனை பத்தி பேசணும், ராமரை பத்தி பேசணும், சீதாவை பத்தி பேசவே இல்லை, ராகினியை பத்தி பேசவே இல்லை. பட் பேச போறோம். பட் இது வரைக்கும் நம்ம பேசல. பட் ஐ வாண்டட் டு சே ஒன் திங். 2005ல கமல்ஹாசன் ரோட்ட ஆனந்த விகடன் கதை கால் அக்னி சாட்சி. ஓகே, இது வந்து வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ். திஸ் டெல்ஸ் யூ ஹவு டீப் கமல் இஸ் இன் ஆர் ஹவு மச் ஆஃப் அ திங்கர் ஹி இஸ். சோ அந்த கதை இன்னைக்கு வந்திருக்கவே முடியாது, எழுதிருக்கவே முடியாது, ரிலீஸே ஆயிருக்காது, கண்ணாடி தான் உடைஞ்சிருக்கும். ராவணனே இன்னைக்கு வந்திருக்க முடியாது. ராவன் வந்திருக்காது. கரெக்ட். ஓ அப்படி சொல்றீங்க. ரைட் ரைட் ரைட். சோ அவ்வளோ சோ நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எப்பிக்க கேள்வி கேட்கறதுல தப்பு இல்ல, வித்தவுட்
purposefully making it to hurt people, I think that is wrong. But எல்லா எப்பிக்குமே they are out for, ஏன்னா epic only survives by asking these questions. There is, நம்ம என்னமோ 2000s தான் கேள்வி கேட்கிறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பல நூற்றாண்டுகளா பல பேர் இதை கேள்வி கேட்டுட்டே தான் இருந்திருக்காங்க. அதனாலதான் எபிக் சர்வைவ்ஸ் ஓவர். இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ்லயே எடுத்தா கூட வந்து நீங்க வந்து ஆடிசியா இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி வந்த என்ன எபிக்கா இருக்கட்டும், பீப்புள் ஹவ் ஆல்வேஸ் क्वेश्चनड தீஸ் எபிக்ஸ். So anyway, we'll leave it there. We'll come to the actual film. ஒரே ஒரு இது இருக்கு அதுல. So நீங்க சொன்னீங்களா, without actually offending the sentiment of the peopleன்றது கரெக்ட், absolutely right. And without hurting கூட நான் சொல்ல நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். purposefully it is written to hurt people is not correct. See, நீங்க எதை எழுதினாலும் somebody will be affected. Okay, நான் என்ன சொல்றேன்னா, if you have genuinity in your approach, then I think it's okay. நிறைய தடவை வந்து ஷாக் வேல்யூக்காக எடுக்கிறதுல வந்து I think that is the wrong thing. That really hurts people, right? And that is not correct. Yeah. So thanks for clarifying. என்னோட பாயிண்ட் வந்து நான் ஒரு சில இதுல யோசிச்சது என்னன்னாக்க, but isn't that what Ravanan is also slightly encroaching on, which is absolutely Ramara வந்து you can show him as someone like or someone who's very on the karma purushanறது வந்து he takes it a very literal level, and he's trying to kind of like prove himself that, you know, he's obsessed with the truth. He's obsessed with, you know, actually no எடுத்துக்கிட்ட தர்மம். the means doesn't matter, the goal matters, the means doesn't matter. அப்படிதான் இந்த படத்துல காமிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்துல எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, it is more about the ego than the and the truthன்றது தான் எனக்கு வந்து அது சில இடத்துல இல்ல பாயிண்ட் டேக்கன். I think அது வந்து எடிட்டிங்ல we should talk about editing in this film right after this, because editing changed the film holistically அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எடிட்டிங்ல வந்து we saw less of Dev and we saw more about Raavan, probably because he's protagonist or whatever. That's the story. That's the whole point I'm trying to bring across, because you can elevate a particular character with some good things, and then, you know, another character and then you can notch, you know, drive a couple of notches down by throwing a little bit of gray shade. Yeah, இந்த படத்துல எனக்கு என்னமோ வந்து கொஞ்சம் gray shade கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. கண்டிப்பா I'm not like கொஞ்சம் இல்ல, நிறையவே இருந்தது. பட் at the end அந்த தேவோட தர்மம் succeeds. So he says, நான் வந்து நீ என் ஒய்ஃபே இருந்தாலும் சரி, எனக்கு தேவை என்னுடைய தர்மம் சக்சீட் ஆகுதுதான். அவனோட தர்மம் இஸ் டு கில் him no matter what. அவன் தங்க கல்யாணமா இருந்தாலும் கழுத்துல சொல்றான். அவன் கடைசியில அவன் ஒய்ஃபே முன்னாடி இருந்தா கூட வந்து ஒரு 30 பீரங்கி 30 கன்னு அவனை பார்த்து சுடுது. So he is almost ready to let loose anything. அதான் again, means doesn't matter, goals matterன்ற மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் அதுல நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது சொல்றேனே. இப்போ and we don't want to make this about the epic, but வாலி வதம் வந்து is a big arguable topic, right? Now at this point நீங்க இப்போ ராமரோட தர்மம் என்னன்னு நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ வாலி அதை எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணீங்கன்னா இதோட கிளைமேக்ஸ்ன்ற நான். So இல்ல there are liberties, like, you know, no one. So ராமாயணத்திலே Ramar is not beyond certain extrajudicial or extra என்ன சொல்றது, some extreme methods ன்னு வச்சுப்போம். I don't want to use the wrong word. Extreme methods use பண்றதுல he doesn't shy away, because in the for the cause, for the ultimate truth அப்படின்றதுக்காக பண்றாங்க. எனக்கு என்னன்னாக்கா actor choice also sometimes plays a role, right? Like Prithviraj up until that point had played more negative shades in Tamil than in you know the positive ones. So when you cast an actor like that, how much effect does it have in terms of hijacking the narrative for Vikram or the Raavanan character? You can still have a great actor play. I'm not saying Prithviraj was amazing. But amazing. Prithviraj பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து he's a negative character. அப்படிதான் வந்து நேச்சுரலா தோணுச்சு. நான் நார்மலா தான் ஆரம்பிச்சேன். எங்க எனக்கு நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா, ஒருத்தன் கை வெட்டி இருக்கான், அப்பவும் அவன் கைய புடிச்சு அழுத்தி நீ எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கும்போது வந்து எனக்கு அந்த டார்க்கர் ஷேட் தெரிய ஆரம்பிச்சது அந்த படத்துல. It was like அங்கதான் வந்து the writer
ஓட பேலன்ஸ் எந்த பக்கம் சாயுதுன்றது வந்து சில பேர் கொஸ்டின் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இல்ல And I think no one has a better, more balanced writing than Mani Ratnam, despite his belief system, whatever it is. அதுல டவுட்டே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் தி அதர் டே I was watching an interview with Nasiruddin Shah. ம் ஏதோ ஒன்று ரேண்டமா பார்க்கும்போது நசீருddin ஷா வந்து saying like பாகுபலி பார்க்கல, நான் வந்து கேஜிஎஃப்லாம் பார்க்கல, என்னால் உட்காந்து பார்க்க கூட முடியல என்னால. I definitely watched Ponniyin Selvan because Mani Ratnam doesn't have an agenda. correct அப்படின்னு வந்து clear he had given an interview and I 100% agree with that. So See, I அதான் don't சொல்ல think he had an வெரி குட் agenda. பாயிண்ட். அந்த அஜெண்டா இல்லாம நம்ம இந்த ஒரு எபிக் எடுத்து நான் இப்போ வந்து நான் சென்டிமெண்ட் ஹர்ட் பண்ணணும்னு he could not have made an No, I pan don't India think film. so. Why would he do that? I mean, it's not like his idea, right? No, we are not So, accusing him of that. oh, But we are not எனக்கு accusing. No, I'm not. I'm just saying. But character, so subconscious the character, the actor choice, the dialogue choice, the way you portray him is also kind of like at one point beautiful shot of the photograph that is sent on the newspaper on the photograph. Oh, amazing! It அந்த reminded me of cigarette Roja, button by the வந்து way. huh? It Yeah, reminded me of Roja picture, but yeah, yes, yeah. This one அதே like captive than I am. So correct. So அது வந்து so அதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து when you use an actor like Prithviraj, again, like you said, the recent memory was Prithviraj is a negative, someone who plays negative at roles that very time, well. yes, At that time, Tamil அவனுக்கு வேற character கொடுக்கல for unfortunately, but and then that had an influence எனக்கு அதுதான் வந்து sure. கொஞ்சம். But I Whereas in wanted Hindi, to right? Hindi, you had like Vikram and Abhishek Bachchan, which is kind of like, both of them were known to play positive roles, so you can take them. புரியுது. Didn't go off kilter. So, But let me say one thing just for the historicalness of this statement. The movie Abhishek was supposed to play Prithviraj, by the way. correct. So they were actually signed to Tamil the பேச வரல. right? Then after some time, Abhishek, not that they started to shoot, but after Abhishek wasn't comfortable, Tamil Pesa Varma, then Yeah, Muthu Varma, he he struggled. backed up, and then Prithviraj came, and Prithviraj வந்து I could fit totally into this so modeled against Rama's character very well. But the story itself was definitely in the Nalavara Kettavarala, it was one-sided. It's you just have to give it, right? As in, Yeah. அது வந்து ராவணனை வந்து the purpose of the film was to actually put Ravanan and Ragini's relationship in the spotlight and see ஒரு 14 வருஷத்தோட எக்ஸ்பான்ஷன் 14 நாள் அது போரும் நிறைய தடவை சொல்லிட்டாங்க அந்த படத்துல போரும் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லிட்டாங்க. சோ பட் அவங்களோட கேரக்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்றதுதான். சோ இதுல வந்து நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் வந்து ராகினி கோஸ் த்ரூ திஸ் திங் கால்ட் ஸ்டாக்ஹோம் சிண்ட்ரோம், which is ஒரு ரொம்ப போட்டு அடிச்சு தோச்சிட்டாங்க அந்த ஸ்டாக்ஹோம் சிண்ட்ரோம். அதுதான் வந்து சொல்றது கிரிஞ்ச் மேக்ஸ் அந்த பசங்க யூஸ் பண்றது. அதுதான் சொல்றது. Yes. It's a simplicity that I think Mani Ratnam hates a lot when people throw around words like that. எனக்கு வந்து Mani Ratnam ஸ்கோம் பண்றது இங்க எனக்கு it's not. நான் sympathize பண்றேன் அப்படி சொல்றவங்க கிட்ட. I'll tell you why. Because they are at loss of words for this kind of a relationship. Simplicity அதுதான் black or whiteலயே பார்த்துட்டு போயிடுறது. இதுல வந்து நடுவுல ரைட். சோ இந்த படத்தோட கோர் வந்து ஒரு ஒரு கேப்டரும் ஒரு கேப்டிவ்க்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி மாறுது ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஆனா வித் த பேக்ட்ராப் ஆஃப் த எபிக் பட் வித் அ மாடர்ன் வே ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்றத வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுது. See again இல்ல 2-3 விதமா நம்ம போலாம். I wanted to give this to you, but I will say this one thing. இந்த கேப்டிவ் வந்து Mani Ratnam is doing it for the second time, just for the fact based. ஏன்னா ஏற்கனவே we have seen Roja happen where Arvind Swamy is taken and the wife is trying to get him back, right? இங்க வந்து it's the reverse of it. அங்க அது சத்யவான் சாவித்ரி, இங்க இது ராமர் சீதை. So இங்க வந்து it is the girl is taken away or Ragini is taken away and this Dev Prakash is trying to come and get him back. So அங்க வந்து they didn't look so deeply into this captive. அங்கேயும் ஓரளவுக்கு பங்கஜ் மிஸ்ராவா அவரோட மனசை மாத்துறது தான் வந்து ஒரு விதத்துல அந்த படம். So to a point where that Pankaj Kapoor says நீ போ,
பரவாயில்ல அப்படின்ன போது he walks away from there, right? இங்க வந்து it's another twist. So anyway, we'll talk a little bit more about the climax later, but I wanted to say, what did you think about that's the core of the film na நீங்க எதை சொல்லுங்க? ஏன்னா நிறைய கோர் இருக்கு இந்த படத்துல, பட் கோர் அப்படின்னா எங்க போவீங்க? அதாவது ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் வித் மணி ரத்னம். எனக்கு டக்குன்னு தோணுது என்னன்னாக்கா, லைக் நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து எதுவுமே நம்பாதீங்களா, நிறைய விஷயம் உள்ள போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் an epic, it's mounted on top of a epic, but there's a lot of current affairs that was intertwined. Of course, Mani Ratnam படத்துல if it's not about a love story, there's always like அந்த current affairsலாம் வந்து நிறைய current affairs, நிறைய ஹெட்லைன்ஸ்லாம் அப்படியே வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு தாக்கும் நம்மள, ரைட்? அண்ட் அந்த நேரத்துல வந்திருந்த விஷயம் வந்து ஒண்ணு வீரப்பன், நாட் அந்த நேரம், கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்த விஷயம் தான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஈழத்துல நடந்த விஷயங்கள்லாம். And somehow I didn't connect it to Elam at all for whatever reason, but I could see the Veerappan kind of a story, this Naxalbari or அதெல்லாம் வந்து I can able to connect to it a little bit, but அதெல்லாம் அப்போ வந்து current affairs நீங்க சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு. So this happened, I think this movie kind of coincided with the end of Prabhakaran, yes. and death of Prabhakaran. 2010, yes. ஒரு டயலாக் அகைன் ஐம் நாட் சேயிங் there's a lot of it, but அங்கங்க எங்கனா ஒரு குட்டியா ஒரு டயலாக் ஒன்று வரும். பை தி வே வாஸ் a mixed bag dialogue. வந்து ஆரம்பத்துலலாம் ரொம்ப so crass, but கடைசியில பயமில்லை மனமே ஜெயம் அதெல்லாம் வந்து it was like by the way, we have to say lyrics, or sorry, Vasanam was by Suhasini. It's credited to Suhasini completely. So credited, and it has its own very very என்ன சொல்றது, ஒரு awkwardness about it when it's placed in the wrong place and like said by the wrong ஒரு விதத்துல எனக்கு I was okay with it, why Hemant? ஏன்னா எனக்கும் அந்த நீங்க நான் இப்ப சொன்ன அந்த ஜெயமில்லை மனைவி அதெல்லாம் வந்து இவர் பாதியில விட இவங்க பாதியில விட அவர் பாதியில இருந்து எடுக்க it just did, but ஆனா அகைன் இது ராவணன்னு பேர் வச்சிருந்தாலும் இது ராகினியோட கதை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனாலதான் சுஹாசினிய கூட்டிட்டு வந்தது adds the women dimension to this அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அதுல plus they did an extra effort of making her sound like more like one of those characters that is upper class, or privileged personன்றது வந்து அது வந்து பிளான்டா இல்ல அது வந்து தானா நடந்ததான்னு தெரியல. பட் எனிவேஸ் அது நம்ம வில் ப்ராபப்லி கோ பேக் டு தி டயலாக் a little later. எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, and I'll also clarify the point about ஈழம், ரைட்? இந்த மூணு பேர் ஒரு இடத்துல சண்டை போட்டுப்பாங்க. இந்த விபீஷணா, ராவணன் and கும்பகர்ணன் பிரபு கேரக்டர், ரைட்? இந்த மூணு பேர் சண்டை போடும்போது என்ன நடக்கும்னாக்க, the question of why do we have to use violence, why can't we take the peaceful path? அப்போ வந்து அந்த சக்கரையா விபீஷணன் கேரக்டர் will say, நீங்க இவங்களுக்கெல்லாம் உயிரோட இருக்கணும்னு தானே நீங்க இவ்வளவு போராடுறீங்க, இவங்களே உயிரோட இல்லாம போனாக்க அதுக்கப்புறம் என்ன அர்த்தம், என்ன இவ்வளவு சண்டை போடுறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு இல்லைன்றது வந்து I took it as a lot of people asking Prabhakaran, the LTTE chief, this moral question of who are you fighting for? Okay? ஏன்னா பிரபாகரன் கிட்ட நிறைய பேருக்கு ஆர்கியூ பண்ணது என்னன்னாக்க, you have to settle for whatever or autonomy that they are providing in Sri Lanka. But Prabhakaran was very insistent that he wanted that, that the territory வந்து அவங்க வந்து பிரிச்சு கொடுத்தாதான் வந்து ஒரே சொல்யூஷன் போது, the argument from a lot of people was, why don't you compromise, because at least your people live in whatever dignity that they have, rather than completely being annihilated, which is exactly kind of what happened in the end. But பிரபாகரனோட பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, ஒரு இந்த இடத்துல வந்து ராவனோட கேரக்டர் என்னன்னாக்க, what is the point of winning something like that and being alive? Correct, right? True. Which also a very good parallel. I agree. I mean, these are the things that Mani Ratnam may not even actually claim. I'm pretty sure he is has a very, இதுதான் வந்து நம்ம Mani Ratnamoட இந்த டயலாக்ஸ்ல பார்க்கறதுக்கு ஏன் காரணம், he is one person who spoke a lot about politics earlier, completely zipped up after Bombay, didn't open his mouth.
but Right. he does use these kind of dialogues and conversations, and like in the conversation then, like Yeah. when you're reading a Conversation தான். newspaper, you're looking Right. at this and say, why not, why can't we try this, why can't we try that அப்படின்றது வந்து I think he he zipped up after internalizes. Uire, maybe. Or even Kannathil Yeah, Muthamittal was there, Hemant. But அதுக்கப்புறம் maybe I think he இருந்துச்சு, calmed பட் down a little bit. எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து he didn't Sure. like politically take ஒரு இந்த படத்துல வந்து பாலிடிக்ஸ் அவ்வளோ கிளியரா வராதுன்றது I felt Sure. like after Bombay was like very clear. அப்பட்டமா இருந்துச்சு. They'll say next. Okay, we'll come to they'll say later. But Yeah. இதுதான் வந்து I thought was the Elam aspect to it, where That's a there's this very question valid of parallel. A good parallel, I think you set it up. இந்த படம் I வெளில think வந்தபோது முடிச்சிடறேன். படம் எனக்கு Okay, என்ன sure. வந்து what it meant for me is basically the fact that there's a lot of things happening in this world. You can't say a person is good or bad depending on the headlines or whatever that you read. You have to go deeper to find the real good and bad in people, and maybe people Sure. are gray. So Sure. அதுதான் எனக்கு If at all there's an agenda, that's the only Mani Ratnam agenda, which is நல்லவரா Yeah. கெட்டவரா is an கெட்டவரா, ஆமா. eternally chasing. Mani Ratnam கேட்கிற தூக்கத்துல எல்லாம் ஏந்தி யாரோ கேட்பாங்க போல இருக்கு, நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா. ஏன்னா இந்த கேள்வி ஒருத்தர் ஒரு கிரியேட்டரை துரத்த தான் அவர் அதையே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நிறைய படத்துல ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ எனிவே நான் I'll say ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை வந்து திஸ் இஸ் ஃபிக்டிஷியஸ்னு போட்டதே வந்து இது எப்படி இன்னைக்கு ஒத்துப்பாங்கன்னு எனக்கு புரியல. ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் பாயிண்ட் அபவுட் இதுல வந்து கேரக்டர் யாரையும் குறிப்பவனே இல்ல, படம் பேரான ராவணன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே, ஐ திங்க் வில் லீவ் தட். But the titles were just unbelievably awesome, even for a Mani Ratnam film. Usually black screen la வந்து மெட்ராஸ் டக்கீஸ் வரதுக்கு and the kind of ஒரு மாதிரி ஒரு crazy like Vikram and அபிஷேக்கோட முகத்துல வந்து அந்த பாட்டு வந்து ஒரு விஜய் பிரகாஷ் பாடுற அந்த வீரா அந்த பாட்டு வந்து was fantastic அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. I loved the effect. The start was it was very energetic. Mani Ratnam title. Exactly. Not பாட்டுன்னு சொல்ல மாட்டேன், title. Right. Totally. பட் நான் இந்த படம் வெளில வந்த போது இந்த படமும் மன்மத நம்பும் ஒன்னா வெளியே வந்தது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம். எனக்கு ரெண்டு when I wrote என்னோட பிளாக்ல வந்து ஒரு குட்டி ரிவ்யூ மாதிரி இருந்தேன் மன்மத நம்ப பத்தி. அப்போ வந்து எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் திங் என்னன்னா, இந்த படமும் மன்மத நம்பும் சரி ராவணனும் சரி, they did not care about the audience. They started in an extremely abrupt manner, and that's a part I really liked about Kamal as well as Mani Ratnam, where அதுவும் இந்த படத்தோட ஸ்டார்ட் வந்து I don't know how to even say this because I watching an interview of Shrikar Prasad. He says இந்த படத்துல வர நீங்க பாக்குற அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன், அதாவது வந்து இந்த 3 வயலன்ஸ் நடக்குது, அது வந்து முதல்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களாம். பட் Vikram is starting to beat on the பறை அடிக்கிற அந்த சீன் இருக்கு இல்லையா, or abduction of the Ragini was supposed to happen in the interval. That is the interval shot, right? Shrikar Prasad says என்ன இது படம் எடுத்துட்டு வந்து இன்டர்வல் ஷாட் எடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இருக்க சொல்றாரு Mani Ratnam. They imagine how much they would have shot. The film runs 134 minutes or roughly 2 hours and 15 minutes or so. But இந்த படத்தோட இன்டர்வல் வந்து is apparently the first scene in the film. And Mani Ratnam ஓட இன்டர்வியூல they asked me, why did you actually do this kind of thing? Like what pushed you to do this? He says, நான் நிறைய படத்துல வந்து இப்ப நான் பாம்பேல வந்து I meant to take a film of ஒரு பசங்க அப்டேட் ஆகி இந்த பாம்பே ரயட்ஸ்ல அப்டேட் ஆயிட்டாங்க. அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு எடுக்க போய் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா நான் ஏதோ ஒரு லவ் ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லி இன்டர்வல்ல தான் அவங்க அப்டேட் ஆகி திருப்பி கிடைக்கிறாங்க. அதே திருப்பி எடுத்தனா எனக்கு என்ன யூஸ்? So look at the most expensive experimentation that he does. He shoots the film in a linear way, and then he decides in this film that throw all that backstory away, they'll figure it out, and now take anyway Ravanan சொல்லியாச்சு, anyway Ravanan தூக்க போறோம், இல்ல என்ன எதுக்கு இன்டர்வல் வேணும், let's plant the scene as the first scene where this random guy, we showed him some Godfather மாதிரி அவன் எங்கேருந்தோ மேல கீழே குதிக்கிறான், some 3 ambushes happen, and then immediately he abducts. What did you think of that screenplay? பார்த்த போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? How do you think of it? எனக்கு ஒண்ணுமே there was nothing ஒரு ஆஃபா போன மாதிரியே தெரியல. I think it was like very interesting, like intriguing, right? Like ஆரம்பத்துல எதுக்கு பண்றாங்க. But you also have a challenge with this kind of a story, which is Ramayana. நம்ம அந்த கதையை கேட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸாக்ட் இது சீக்வன்ஸ் என்னன்னு தெரியும். அதை திருப்பி பிரசன்ட் பண்ணா மக்கள் வந்து போர் அடிச்சு it'll be like playing out like what you expected. Instead
show something off, to throw the audience off, and so that they are like not comfortable, or they're not like very complacent about what the story is going to be. எழுந்து உட்காருங்க எல்லாரும், சும்மா நான் வந்து ஐம் நாட் ஆமா. கோயிங் டு ரீடெல் ராமாயணா அப்படின்ற மாதிரி. எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. அண்ட் இந்த படத்துக்கு ஆக்சுவலா ஆரண்ய காண்டம்னு கரெக்டா பேர் வச்சிருக்கலாம்னு எனக்கு தோணுது. திஸ் மூவி டிசர்வ்ட் தி ஆரண்ய காண்டம் பிகாஸ் இட் வாஸ் மோஸ்ட்லி இன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் லஷ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஆல் தட். ஆமா ஆமா. ரைட். சோ சவுண்ட் வந்து we have to call out. நம்ம இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் பேரை பார்த்தோம். பேர் வந்து போய் தபஸ் நாயக். He really made us live through a forest ன்னு தான் சொல்றேன். Visuals நல்லா இருக்கும். And மணிகண்டன் விஷுவல்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கும். யூசுவலா இதுல வந்து லைட்டை வச்சு விளையாடி இருப்பாங்க. அதாவது அந்த லைட்டை வச்சு feel like living in the forest. If not for the sound, I don't know if it will be this powerful. அந்த சவுண்ட் வந்து லைக் லிட்டரலா வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம போய் வந்து கேம்பிங் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டர்ஸ். And that's the beauty of Mani Ratnam's movie also, right? Like, அது சொல்லியா இல்ல அது I think the sound editing and lighting all came together really well to make us feel like we are living in the. அதுவும் தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது வந்து அந்த ஒரு அருவி விழுற சத்தமோ இல்ல அந்த மழையில வந்து அவங்க அந்த பரிசல்ல வந்து தேடிட்டு போற இடமோ, it just made us feel like you're in the situation and living in that place. I was going to say something, Yaman. இல்ல வேற ஒன்றும் சொல்ல. நான் இது அனுராக் கஷ்யப் யூசுவலா சொல்லுவாங்க இல்லையா, I want to die very violently in a Lokesh Kanagaraj movie. அது மாதிரி நான் எங்கன்னா சொன்னான்னு தெரியல. என் பேரை வந்து தேவையில்லாம கோரமான வில்லன். சரி நம்ம John Vijay is a great actor. No, I said this is the most despicable character in the movie அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். He plays the so-called Lakshmana character. It's supposed to be one of the best characters in Ramayana. So, and he's a great actor, by the way. So, but what I meant, not the characters. I don't want to get into it. A political issue, but the way the character was defined, the way he behaves, the way he kind of actually does certain things. அதுவும் 1-2 வாட்டி பரவாயில்ல. ஹேமந்த் கமின் ஐயோ வேற ஏதாவது பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கா? யாரோ என் மேல் நல்ல கொண்ட யாரோ ஒரு ஏடி அந்த பேரை வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா ரைட்டிங் வெரி லாட் அபவுட் தட் பிஃபோர். But I felt John Vijay did a fantastic job in it. I think he lived the character and he did. I mean, whatever was written, I think he did a fantastic job there. So, I wanted to say ஒரு விஷயம். நந்தினியோட நந்தினினே சொல்றேன் அகைன், இது ஒரு நந்தினி கரிகால சோழன் தான் திருப்பியோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ராகினி அண்ட் வீராவோட கேரக்டர்ல வந்து ராகினியோட கேரக்டரைசேஷன் ஐ ஹேட் சம் குவெஸ்சன்ஸ். எனக்கு புரியல. ஒரு சமயத்துல வந்து ஹேமந்தும் தேவும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது she says, நீங்கெல்லாம் எதுக்கு இருக்கிறீங்க, நீங்கெல்லாம் இவன மாதிரி ஆளுங்களை சாவடிக்க தானே இருக்கிறீங்க, சுட்டு தள்ளுங்க அப்படின்றாங்க. ஒன்ஸ் she is abducted, ஒரு மலை உச்சியில கொண்டு போன உடனே she says, ஆம்பளைங்க நடுவுல சண்டையில நான் எதுக்கு பொம்பளை, and then she says, நான் உன் கையால சாக மாட்டேன், நானே செத்துருவேன். It was a little bit of I see அவங்களோட கேரக்டர் ஆர்க் எனக்கு புரியுது. அதாவது வந்து முதல்ல கேப்டிவா இருக்காங்க, அப்ப வந்து அவன் கண்ணை மூடி பிளைண்ட் பண்ணி she's actually stuffed with something like பேச முடியாத மாதிரியே கண்ணை மூடி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா she acclimatizes to the crowd where அப்புறம் கையை மட்டும் கட்டி போட்டிருக்காங்க, திருப்பியும் அவங்க தப்பிக்க பாக்குறாங்க. அப்புறம் then she becomes one, விட்டா வீட்டுல போய் சமைப்பாங்க போல இருக்கு, அந்த மாதிரி she's doing all these things as a part of the crowd. அது கூட நான் ஒத்துக்கிறேன், அந்த கேரக்டர் கூட நான் ஒத்துக்கிறேன். தென் ஷி ஆக்சுவலி சிம்பத்தைசஸ் ஃபார் த ஹீரோ. ஸோ நீங்க இந்த எபிக் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டிக்கிட்டவங்க அவங்களோட சைட எம்பத்தைஸ் பண்ணி ஷி பிகம்ஸ் மோர் சிம்பத்தட்டிக் டு ஹர் கேப்டர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ஆர்க் எடுத்துக்கலாம். பட் this lyrics or the dialogues are so wavering that you could not place நீங்க என்ன சொல்ல வராங்க. ராகினிக்குமே 10 தலை இருக்கும்னு நான் நினைச்சிட்டேன். அந்த மாதிரி
It's like, கொஞ்சம் ice, like there were good moments where they wrote the climax long was very good actually. Oh, climax was And the fantastic. conversation between these two people, அதெல்லாம் நல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. I liked it, but அவங்களோட character was the dialogue was the Ragini's dialogues were the ones which made you feel like கம்ப்ளீட்லி ஒரு 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 ஆஃப் பீட் அப்படியே இந்த பிசிறு தட்டினது வந்து எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அங்கதான். அண்ட் முக்கியமா ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு, நம்ம ஸ்டாக்ஹோம் சிண்ட்ரோம் சொல்றோம் இல்லையா, ஈஸியா சொல்றோம். வீரப்பன், which is not very far from the story, had abducted Dr. Rajkumar, right, Kannada superstar. Yes. Right? அவர் போகும்போது, I mean, he was held for months. And in the forest, in a similar situation, right? And yes, very similar. Lot of parallels to that story and this one. When he went home, he actually thanked Veerappan. Correct. Okay, he was அதுவும் வந்து Stockholm syndrome சொல்ல முடியுமா தெரியாது. ஏன்னா he said, நான் வீட்டுல வந்து ஒரு சாதாரணமா லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், காட்டுல போயிட்டு I was able to meditate, I was able to like live with the earth, I was able to live with, I was one with that particular forest. எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஒரு தெளிவையும் ஒரு புது உயிரியும் கொடுத்தது அந்த காடு எனக்கு அப்படின்றது வந்து his way of looking at it. Right. You call that Stockholm syndrome? எனக்கு தெரியல. Yeah. But Stockholm syndrome is real, Hemant. அதாவது வந்து நம்ம அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இதையே டினை பண்ணலாம். இந்த கேரக்டருக்கு அது கரெக்டான்றது தான் எனக்கு we didn't get that. ஏன்னா because she observes the two people, good and bad, right? Like she observes the two different people, what their motives are, and what their priorities are. Maybe her priority, Ram or the Dev character's priority is dharma. Okay, அதுக்காக நான் வந்து I'm not going to like wait or like put you above it. அது வந்து நியாயமா கூட இருக்கலாம். But I think she's weighing all these things while she's there and then deciding it, not just because she's in close proximity with her characters. But anyways, right. I don't have degrees in psychology, so I can't. We also don't have. But நான் கேக்குற கேள்வி again to the core of the film is, ஒரு 4-5 கேள்வி எழுதி வச்சிருந்தேன். வீரான்றவன் யாரு? லைக் அவனோட ஜியாகிரபி என்ன? சாருவாசன் சொல்ற மாதிரி அவன் குலம் என்ன, அந்த மாதிரி அவருக்கு கோத்திரம் என்ன, அந்த மாதிரி எல்லாம் தளபதியில கேட்கிற மாதிரி வீரான்றவன் யாரு? அவன் வந்து the problem is that I felt in the film where இந்த படத்தோட நிறைய what should I say ஜியாகிரபி வந்து சரியா செட் பண்ணல. அவங்களோட அந்த அவனோட சோசியல் கோல்ஸ் என்ன? அவன் வந்து இஸ் ஏ ராபின்ஹுட் ஆர் ஏ விஜிலான்டே? ஏன்னா ஆம்பியூஷ் எல்லாம் காட்டுறீங்க. nowhere we see him doing a completely selfless act. அவனோட core problem seems to be more selfish than selfless. ஏன்னா என் தங்கையை நீ இப்படி பண்ணிட்ட, இதனாலதான் நான் I'm coming behind you, number one. Okay, number two, where I feel that this didn't stand for this Raavanan's character was that, is it just about his attraction towards this girl Ragini that he spares Dev? Then நான் பாயிண்ட் எங்கன்னா, இப்ப நீங்க வந்து you are talking him about a rebel leader and yes, ஒரு 10 பேர் வந்து சொல்றாங்க இவன் நல்லவன் சார், இவன் கூத்தாடி சார், இவன் புத்திசாலி சார், இவன் வந்து பொண்ணுங்களோட இருப்பான் சார், இவன் பறையடிச்சான்னா கேட்டுட்டே இருக்கலாம். all that is all okay, but it gets lost to me in the cracks where we don't, the emergence of this. See, இப்ப எப்பவுமே வந்து இப்ப நம்ம கார்த்தி விளையாடியை பத்தி பேசணும். ஏன் கார்த்தியோட கேரக்டரோட நம்மளோட ரிலேட் பண்ண முடியலன்னா, there was a little bit of information missing and we were not able to grasp it completely while watching the film for the first couple of times. So then we sort of understood, right? In the படத்துல வந்து it really requires you as a viewer to take belief in what Mani Ratnam is talking about, this supposed to be anti-character in an epic, trying to turn him into the hero, but doesn't give enough information to make up for it. For us to back him. அப்படிதான் நான் நினைச்சேன். Do you is this there is, நீங்க சொல்லும்போது I can think about, I can relate to it. ஏன்னா the starting point is basically the cops misbehaving with his Priyamani. sister, correct, Priyamani, and on the pointல இருந்தா he turns more violent. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், ஏன் வந்து போலீஸ் அவனை தேடுதுன்றது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். அவன் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ராபின்ஹுட்டா, or is he someone who's like சந்தன கடத்துறானா, இல்லாட்டி அவனோட
குளம் என்ன கோத்திரம் என்ன வினோத குளம் கோத்திரம் I know, சொல்றேன் சும்மா ஜோக்கா இல்ல சொல்றேன். இல்ல அவனோட பூர்வீகம் ரிஷி என்ன, மூலம் ஆதி மூலம் அது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன, நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. பட் அந்த பார்ட் வாஸ் டெஃபினெட்லி a missing piece of the puzzle. ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவனை then you பிடிச்சிருக்கு. can sorry go ahead. yeah, maybe that's what they intended it for. Like, okay, இதெல்லாம் இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது. Just know that this guy is someone who's wanted by the police because he's trying to do good for his people using some his own methods ன்னு வெச்சுக்கோ. அதுவுமே வந்து சரியா வரல. பட் என்னன்னா இந்த படத்தோட கோர் அகைன் பிகம்ஸ் வெரி செல்ஃபிஷ். என் தங்கச்சி நீ இப்படி பண்ணிட்ட, ஓம் பொண்டாட்டிய நான் கூட்டின்னு வந்து வச்சிருக்கேன், அவன் நல்லவ, அவளுக்காக தான். See, at the end of the climax, and we'll talk a little bit more about climax, we'll talk about it at that time. But anyway, let's ask this Prabhu, வீராவோட கேரக்டரை பத்தி பேசலாமே. வீரா வந்து he says ஒரு பக்கம் தத்துவம், இன்னொரு பக்கம் கோவம், எனக்கு இது தோணுது அது தோணுது. There's this literal description about the man with 10 heads having 10 தலை, நிறைய விஷயம், multiple personality மாதிரி கூட he's talking, right? But எனக்கு என்ன ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் டேக் அவே தேர்னா, he asks Prabhu for a validation. நான் வந்து அவளை எப்படியா நான் சுட முடியும், அவ எனக்கு சுட்டா எனக்கு பயம் இல்லைன்னு சொல்றவள நான் எப்படி சுட முடியும்? Then he asks him, நீ யாருந்தா சுட்டிருப்பியால அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது he is validating. எனக்கு தான் ஏதோ என்னோட மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி ப்ராப்ளமா, இல்ல என் மண்டைக்குள்ள ஒரு குரல் கேட்குது அவளை சுடாதேன்னு சொல்றேன், நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற போது I thought his character started to etch out very well to some extent அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். Yes. I think நிறைய பேர் 10 தலைனாக்க அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 9 தலை இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து இஸ் லைக் சூப்பர் ஆசம். அந்த சைக்கலாஜிக்கலா ஒருத்தன் வந்து அவன் இஸ் லிவிங் தோஸ் 10 டிஃபரெண்ட் தாட்ஸ்ன்றது வந்து வாஸ் டன் வெரி வெல் ஆக்சுவலி. ரைட். அந்த வில்லேஜஸ் வேற வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, ஒருத்தவங்களா அந்த குடிசைக்குள்ள வந்து கார்த்திகோட that is ராவணனை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது, அது பேசிக்கலி எக்ஸ்போசிஷன். அவ்வளவுதான். அவர் வந்து நல்லவர், அவர் வந்து வல்லவர் அப்படின்றது வந்து I thought it was done tastefully because அனுமார் கார்த்திக் கேரக்டர் பேசிக்கலி சரியா போடா பெரிய இது இவ்வளவு பில்டப்லாம் ரொம்ப. By the way, அந்த ஃபாரஸ்ட் சேஸ் வந்து ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஃபார் 2 reasons. ஒன்னு ஏஆர் ரஹ்மான், இன்னொன்னு வந்து சந்தோஷ் சிவன். இட் ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ரோஜா அகெயின். நிறைய பேர் கன் எல்லாம் தூக்கிட்டு வருது, அதனால கூட இருக்கலாம். பட் the instrumentation of the BGM and the kind of shots that were used, and அந்த தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது நான் அப்படி எழுந்து உட்கார வச்சுது அந்த சீன் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். I think it was very well done. By the way, அந்த ஐஸ்வர்யாவோட போட்டோவை காமிச்சு கேட்கறது வந்து was a picture from இருவர். Did you realize it? அவங்க வந்து காலில் ஒரு தொங்கட்டாம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. இட்ஸ் எக்ஸாக்ட் சீன் ஃப்ரம் அந்த ஊட்டியில இருவரோட இதுல இருந்து. 1-2 ஷார்ட் பத்தி நான் பேசணும்னு நினைச்சேன் ஹேமந்த். விக்ரம் வந்து he was sitting in ஒரு கிராமத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பாரு, திடீர்னு he goes missing and then அங்க மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குது. அங்க வந்து you see Dev coming running, like he coming running, right? Prithviraj. It shows the passage of time, and the editing வந்து was simply splendid அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். We should talk a little bit about Shrikar Prasad. ஒன்னு வந்து it doesn't give enough for the viewer. There is basically no speeding going in the film, right? Because he says, I think Mani Ratnam says, hey, you know Ramayana, bring some of it, I will give you some of it. ஒரு மசாலா பண்ணுவோம் இதை வச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. அந்த சீன் ஒண்ணு நல்லா இருந்தது. What did you think about he went, so நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க தளபதி வந்து went as per the epic, right, up until the end. But இங்க வந்து சீதா never tried to even escape according to the epic. இங்க வந்து she tries to actually escape, which is actually going against the epic even very at the early stages. But does she escape? She doesn't. She escapes twice. ரெண்டு தடவையும் she is caught. ஒன்னு வந்து ஒரு ரெண்டாவது தடவை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லி கோரியோகிராஃப்டு சாங் ஆஃப் காட்டு சிரிக்கி. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ரியலி அன் எஸ்கேப், இட்ஸ் அ ஸ்டைலைஸ்ட் எஸ்கேப். எப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி கோரியோகிராஃபி. தட் இஸ் அவனோட அட்ராக்ஷனும் அவளோட பிசிக்கல் அட்ராக்ஷனும் அங்கதான் வந்து இட் கம்ஸ் க்ளோசர். She tries to escape and முகத்தை வந்து இப்படி எல்லாம் he tries to do it in a slow motion style. She imagines. So and the escape வந்து I thought he used it as a way to make a song out of it and to choreograph it. Of course. It's beautifully done, right? I mean, in the situation you don't have to ask. Both Mani Ratnam ஆட்டம், வைரமுத்து ஆட்டம், ஏஆர் ரஹ்மான் ஆட்டம் have done an amazing job. Lyrics were fantastic.
And இன்னொரு challenge with shooting in a place like this also, எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, the script becomes very dynamic. நீங்க கதையை ஒன்று எழுதிட்டு போயிருப்பீங்க காட்டுக்குள்ள, பட் நீங்க அதை பார்க்க ஃபீல் பண்ண, because it's not a studio, it's not like a controlled environment. And when you're in a forest, like நம்மளுக்கே ஒரு 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 என்ன சொல்றது, ஒரு இணை சேரா ஒரு ஒரு undescribable feeling, right? And it takes over you. You feel like some emotions, you feel like the music எல்லாம் இல்லாம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம நம்மளுக்கே ஒன்று தோணும், and the script will change based on that. ஸோ இது எனக்கு இன்னொரு தியரியும் இருக்கு. இது முக்காவாசி படம் வந்து if you go shoot outside the country, it will not work. Because I think you get distracted by so many options that you get that you didn't plan when you started off. And ஸ்கிரிப்ட் வந்து எழுதுனது ஒண்ணு, பண்ணது ஒண்ணு, கடைசியில ரெண்டும் கட்டானா வந்து முடியும். ஸோ அப்படி ஒரு சான்ஸ் இருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு, which is like the forest could have taken over, almost like Lord of the Ringsல வந்து மோதிரத்தை போட்டா உங்க மைண்டே வந்து பெண்ட் ஆயிடும்ன்ற மாதிரி ஒரு and to survive that and finish a script, I think that is where I also want to say one thing, Amit. You actually went into a right spot. By the way, one of the most important scenes in the film, இந்த பரிசல்ல வந்து திருப்பி சுத்தி விக்ரமும் ஐஸ்வர்யா குருவம்மா பேசுற சீனும் was not there in the script. It was shot on the location when Mani Ratnam said, how about இந்த இடம் இவ்வளவு நல்லா இருக்கு, இந்த இடத்துல வந்து நீங்க சொன்ன அதே விஷயம் தான், நம்ம ஒரு சீன் எடுத்தா என்ன, then the conceiving of that parisal scene happens. The parisal gets brought over from overnight, and the next day they actually shoot the scene. And to make the scene lively, again Mani Ratnam படத்துல இங்கேயும் அங்கேயும் ஒருத்தர் வாழை மரத்தை எடுத்துன்னு ஓடுவாரு, ஒருத்தர் ஒரு அம்மா வந்து இதை எடுத்து இந்த பக்கம் ஒரு குழந்தை இப்படி ஓடும். அந்த லைவ்லினஸ் வரதுக்காக தான் அந்த குழந்தைகள் got added and they served a purpose. They made the whole thing the whole parisal keep turning around, right? Mani Ratnam couldn't again stop himself from shooting a rotating shot or revolving shot. Of course. In the scene la parisal got turned around to something has to turn. அது ஒண்ணு கேமரா திரும்பணும், இல்லாட்டி வந்து ஆளுங்களே திரும்பணும் அப்படின்னு. இன்ஃபேக்ட் நீங்க அந்த ஷார்ட் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு ஷார்ட் கூட அழகா பண்ணியிருந்தாங்க, லைக் Prithviraj having these two photos of Vikram and Aishwarya, right? And then he keeps turning them like the parrot and cage மாதிரி ஒரு ஒரு overlap நடக்கும் ஒண்ணு, like in his mind how he's putting them together அப்படின்றது வந்து was also a very that's true. I think so. By the way, அந்த குருவம்மா அந்த சீன் வந்து is as important. மொத்தம் 3 சீன் இந்த படத்துல இம்பார்ட்டன்ட் எனக்கு தோணுச்சு. 3மே involves ஐஸ்வர்யா ராய் and விக்ரம். ஒன்னு வந்து இந்த குருவம்மா அந்த பரிசல் சுத்தி வர சீன், ரெண்டாவது வந்து இந்த இப்படி படுத்துட்டு இருக்கிற மகாவிஷ்ணுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் பேசுற சீன். I think it's a pivotal for that whole movie itself. மூணாவது வந்து was a climax discussion. But I thought the film was so visually amazing, especially in the மகாவிஷ்ணுவோட அந்த broken சிலை இருக்கிற அந்த சீன் வந்து one was, we know it was placed very well. By the way, இது நான் வந்து retrospective pattern alert. Go to Kanathil Muttamittal, then you see a Buddha. Oh, very good, Hemant. I think you got it as well. I mean, or any Mani Ratnam viewer will catch it, but I think very astute observation there. Okay, so credit to you. And I think that was also another scene where they talk about and the Ravanan fixation with Ramar was also very well handled actually. நல்லா அழகா ஒரு ஆங்கிள் எடுத்து அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து அந்த கடவுள் இருக்காரா இல்லையா, இல்ல கடவுள் இல்ல உங்க கடவுள் அவ்வளவு அழகா இல்ல, வெள்ளையா இருந்தாதான் கடவுள் இல்ல, அப்போஸ் அப்படின்னு கருப்பா இருந்தா ராட்சசன், right? And also the fact that அவர் ஒன்னும் அவ்வளவு நல்லவரா அப்படின்னு ஒரு like he has this genuine fascination for who is this person that I'm fighting against. Correct. Of course, ஆனா அது ரொம்ப அழகா லேண்ட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் படத்துல. ஏன்னா இந்த passage of time, by this time the Ragini almost is somewhat intrigued by him, attracted கூட சொல்ல மாட்டேன் அந்த சமயத்துல, is intrigued by this character. இவனை நான் முதல்ல சுடுன்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், பட் இவன் அவன் மாதிரி இல்லையே, இவன் வேற மாதிரி இருக்கானேன்னு போது she opens up. By this time she's hands are all tight, நீ ஓடினா ஓடிக்கொன்ற மாதிரி. Now they start talking about
more philosophical stuff. This is where I Right. think இதனால தான் அந்த சீன் பிவட்டலா மாறுது. ஏன்னா this almost transforms her to be Veera's side அப்படின்னு நான் It சொல்றேன். also sets the நம்ம காணாம போயிருக்கோம் அது வரைக்கும். ஏன் அது ஒர்க் ஆகுதுனாக்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் காணாம போயிட்டு இப்ப என்ன கதை என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு ஒரு சரடு இது இல்லாம வந்து இருந்தது. இது லவ் ஸ்டோரியா, சேஸ் ஸ்டோரியா, இது வந்து காட்டுல நடக்கிற ஒரு அப்டக்ஷனா, என்ன பாஸ் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னும் போது they basically tied it back to, okay, this person is in love with this abductor, feeling for abductee, and then the அந்த சீதா கேரக்டர் ஸ்டில் ஃபெய்த்ஃபுல் அண்ட் வெரி, அவளோட மனசுல வந்து ராமர் வந்து எந்த லைக் தேவ் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் ஹை பொசிஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குது. அதனால மேபி தட் சீன் வாஸ் வெரி குட். இட்ஸ் a good relief ன்னு சொல்லலாம். குட். அண்ட் அந்த பிரியமணியோட ஃபிளாஷ்பேக்கும் வாஸ் ஆக்சுவலி வெல் டன். முதல் தடவை கண்டிப்பா எனக்கு ஐ டிட் நாட் என்ஜாய் தட் போர்ஷன்ஸ் அட் ஆல். ஐ ஃபெல்ட் லைக் என்ன வாட் ஆர் தே ஈவன் ட்ரைங் டு டூன்ற மாதிரி இருந்தது. பட் இட்ஸ் சம்வாட் செட்டில்ட். ஐ மீன் இட்ஸ் another மணிரத்னம்ஸ் எஸ்கேப். ஐ மீன் அந்த தண்ணியில இருந்து எனக்கு கொஞ்சம் அப்படி காய விட்ட மாதிரி இருந்தது இந்த படம் பார்க்கும்போது. அப்போ ஒரே தண்ணி, எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நம்ம மேல தண்ணி. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹர்ட் திஸ், தேர் இஸ் ப்ராப்ளி a syndrome என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. நீங்க கார் ஓட்டிட்டு போகும்போது வெளியில மழை பெய்யும் போது உங்க மேல மழை பெய்யற மாதிரி தோணி இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. எங்கேயோ வந்து என் மேல மழை பெய்யற மாதிரி இருந்தது. பிகாஸ் இட் வாஸ் த விஷுவல் அண்ட் ஆடியோ இம்பாக்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம். ஸோ அந்த ஃபிளாஷ், அந்த பிரேக் வந்து வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபீலிங் லைக் கெட்டிங் மீ டு ட்ரை அண்ட் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஃபிலிம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ அந்த ஜியோகிராஃபி didn't stick at all. எனக்கு வந்து ஆடா தெரிஞ்சது. It looked way odd in அவ்வளோ அந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் உட்காந்துச்சு. அந்த பிரியாமணியோட போர்ஷன்ல இருக்கிற that geography didn't settle at all for us, and I think அதுதான் threw a lot of us out of the film நான் நினைக்கிறேன். And by again இந்த ஹனுமார் கேரக்டர் மாதிரியே, ஹனுமார் சீன் மாதிரியே இன்னொரு சீன் இருக்கு. ஜான் விஜய் ஏமந்த் goes and holds Shurpanaka's nose again, or இந்த பிரியாமணியோட nose. It felt very literal. நான் ஹேமந்தன் கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்னேன். தாராளமா சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபிளா ஃபீல். சாரி, நான் அதுக்காக சொல்றேன். இல்ல ஓகே. பட் அதுதான் வந்து நம்ம இது வந்து நான் இது ஒரு கம்ப்ளைண்டா கூட வச்சிருக்கேன். Why can't Mani Ratnam for all the money that he has, you know, try to do different, like I get the logistics aspect. நீங்க ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணீங்கன்னா அங்கேயே முடிச்சுட்டு போறது பெட்டர். பட் ஃபார் சம்திங் லைக் திஸ் டு பிலாங் டு தட் பர்டிகுலர் டெரிட்டரி, நீங்க திருநெல்வேலி, நீங்க மெட்ராஸ் இல்ல ஆற்காடுல கூட வைக்கல, நீங்க யூ பிளேஸ்ட் இட் இன் திருநெல்வேலி, which is a very lush region, and we have seen certain aspects of that. Yet you feel like, you know, அந்த ஹிந்தி படத்தை ஷூட் பண்ற இடத்துலயே வந்து தமிழ் படத்தையும் ஷூட் பண்ணணுன்றதால, ஏன்னா because it worked very well with இந்த ராவன், இந்த ஹிந்தி வெர்ஷன். ஏன்னா it looked like, you know, some மத்திய பிரதேஷோ ராஜஸ்தானோ ஏதோ ஒரு இடம் மாதிரி இருந்துச்சு. அங்க வந்து அந்த கார்டு செட் ஆகல. நார்த் இந்தியால இப்படிலாம் ஒரு கார்டு இருக்கா, ஓகே சூப்பர் நல்லா இருக்குங்களா அப்படின்ற மாதிரி. பட் தமிழ்ல எனக்கு இல்ல இது நான் ரெண்டு விதமா நம்ம யோசிக்கலாம். ஒண்ணு வந்து first of all, Ravanan தமிழ்ல எழுதப்பட்ட கதை, okay, meant for Tamil audience, okay. Yes. Then it was somehow along the line it became a bilingual. Because we had like Abhishek, Bachchan and Aishwarya, why not அப்படின்ற மாதிரி. So அப்ப எப்படி இந்த படம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹிந்தி படமா மாறுச்சுன்னு எனக்கு புரியல. ஏன்னா தமிழ்ல எழுதி தமிழ்நாட்டுல பிளேஸ் பண்ணப்பட்ட வெரி சவுத் இந்தியன் பேஸ்ட் ஸ்டோரி, ரைட்? ஃபார் நோ ரீசன் got dragged into being a bilingual. Forget about bilingual. For whatever reason, it became a Hindi film, then got dubbed into Tamil mari aidichu. Number one. But we'll cut some slack for Mani Ratnam here. He is doing a most unimaginable thing, which is motta adichu naal mudiyoda irukra Veera Hindi படத்துல தேவா மாதிரி ஆகணும். முடி இருக்கிற மாதிரி, கொஞ்சம் முடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு நார்த் இந்தியன் காப்பா மாதிரி ஆகணும், ரைட்? அண்ட் ஃப்ரம் Mani Ratnam being Mani Ratnam, who makes films with shoestring budget, still makes you feel grand. I think it was wasn't too hard. Adu okay, like they are good with, you know, sequencing things. What they're not comfortable is like spending extra money to make it belong in that particular side of the film. Correct. இல்ல அது ஒரு தப்பு தான் நான் நினைக்கிறேன்.
ஹவுரால ஒன்று எடுக்கிறீங்க, நேப்பியர்ல எடுக்கிறீங்க, ரைட்? லைக் Correct. யூ ஹேட் தட் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜின். இங்க ஏன் இவ்வளோ ஈஸியா எடுத்துடுறீங்க? காசு, ஐ ஃபீல் லைக் ஸ்ட்ராங்லி இட்ஸ் அபவுட் த மணி பார்ட் ஆஃப் இட், விச் இஸ் லைக் லாஜிஸ்டிக்ஸ். It வந்து is. தேவையில்லாம 2 இடத்துல ஷூட் பண்ணாக்க வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வரணும், எல்லாரையும் இல்ல நான் அசம்பிள் பண்ணணும். as a we shouldn't offer advices. ஏன்னா படம் வந்து 13 வருஷம் அட்வைஸ் ஆயிடுச்சு. கொடுக்குற ஐயா சான்ஸ் இல்ல இல்ல இல்ல. ஆனா Don't அந்த do that. வீராமணி பிரியாமணி பிரியாமணி. portion could have Mhm. actually be made in some South Indian location, doesn't matter where, in one of these 4 states, and it were properly being natively footed in that place, grounded, I Yeah. should say, Yeah. right? Yeah. And I think அது Yeah. வந்து it threw a lot of us out of the picture to a large Yeah. extent. And we're Right. talking about Mani Ratnam, who's almost like, by this time 15, 16 films old. He can summon the finances for any of these things. He can summon any actor that he wants to. எல்லாரும் Absolutely. கிட்டத்தட்ட மணி சார் படத்துல ரோல் கிடைச்சா மணி சார் படத்துல ஒரு குட்டி ஒரு 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 ப்ராப்பர்ட்டியா எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்ற நிறைய பேர் கேட்கற பட்சத்துல ஐ திங்க் we will always keep இல்ல இல்ல அது complaining because see இந்த கேரக்டர் பத்தி நீங்க சொல்ல வரும்போது there's a whole list of Tamil characters properly made for Tamil. இப்போ நீங்க கார்த்திக் எடுத்துக்கோங்க or பிரபு எடுத்துக்கோங்க, again we see them after அக்னி நட்சத்திரம் together, but Together. side note, but Mhm. ஜான் விஜய் இருக்காரு, and then ரஞ்சிதா இருக்காங்க, வையாபுரி இருக்காரு. yes, it's like there's a scene அழகம் with பெருமாள் அழகம் பெருமாள் இருக்காரு, exactly, வராம லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் இருக்காங்க. So there's like everybody, and then it's just seems like it was shot in a different geography, wasn't going very well as a anyways, okay, அது நம்ம it's a mistake that we அடிக்க shouldn't. வந்துரும். ஆமா, போட்டுறோம், ஃப்ரீயா விட்டுறோம், அவ்வளவுதான். இது Right. நடந்து முடிஞ்ச கதை அப்படின்னு விட்டுறோம். Yeah. So one of the things that ஹேமந்த் நீங்க சொல்ற விஷயம், மணிரத்னம் doesn't execute action very well. நான் உங்களை Oh, வந்து குற்றம் please. சாட்டுற மாதிரி தான் இந்த கேள்வி கேட்க போறேன். இல்ல, Okay. என்ன நீ வந்து மாட்டி விடுறதுக்குன்னே இது Yeah. It's okay. ஹேமந்த் நான் கல் நிறைய அடிக்கிறதுக்கு விஷயம் நிறைய பேர் வெயிட் மணிரத்னம் பண்ணுறாங்க. அது ஓகே. What do you think of the bridge fight? இது வந்து லீடிங் கொஸ்டின் இல்ல, நீங்க பிடிக்கலன்னே கூட திருப்பி சொல்லலாம், தப்பு கிடையாது. இல்ல பிடிக்கல, எனக்கு பிடிக்கல. இதுல Okay. I thought the green, I think that they did a mix of green screen and இதுவா live shoot and also green screen. பண்ணிதானே ஆகணும், இல்லனா கீழ விழுந்துருவாங்க ஹேமந்த். அவங்க பண்ற அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. By the way, Peter Hain was the action choreographer for the film. Okay. And one other person will read it out very soon. But I thought it was very well executed. பிடிக்கலையா உங்களுக்கு? It was okay. எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது, I think some aspects of the fight were really well shot. அதாவது நிஜமாவே வந்து இது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு உச்சியில நடக்கிற ஒரு பிரிட்ஜ். அந்த பிரிட்ஜ் எங்க இருந்து எங்க போகுது, எனக்கு தேவையில்லாத கேள்விலாம் வரும், அதான் பிரச்சனை. இல்ல தப்பு இல்ல, எனக்குமே வந்து செட்ஸ் ஆஃப் லாஜிக், எக்ஸாக்ட்லி செட்ஸ் ஆஃப் லாஜிக். அந்த பிரிட்ஜோட செட்டப் ஷாட் இல்ல, ஓகே, ரைட், லைக் எஸ்டாப்லிஷிங் ஷாட் வந்து எங்க இருந்து எங்க போகுது அப்படிலாம் அது எங்கயோ ரெண்டு இடத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணுது. ரெண்டு இடத்துல இருக்கு, ரெண்டு பேரும் வந்து they have to fight on the bridge. Right. Okay, maybe they fought between the அந்த என்ன சொல்றது, சேது, ராம் சேதுல வந்து சண்டை போடுற மாதிரி, லைக் bridge between India and Sri Lanka அப்படின்னு நினைச்சு they could have shot whatever it is. I'm all for it. Okay, fine. But என்ன எனக்கு புரியலனாக்க, some of the aspects were very well shot. Like அவங்க தொங்குறதெல்லாம் வந்து reality ரொம்ப ரியலா இருந்தது for the visual effects that was available at that time. திடீர்னு பார்த்தாக்க குதிக்கிறாங்க, அவங்க இந்த ரோப் போட்டு தூக்குறதெல்லாம் வந்து I don't see that belong in a மணிரத்னம் மூவி. எனக்கு மணிரத்னம் வந்து is set a very 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 high standard on realism. Okay, சண்டேல என்னடா realism கேட்கலாம், பட் some portions of the fight நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க உடஞ்சி கீழே விழுவாங்க, அப்படியே வெர்டிகலா எழுந்து நிப்பாங்க. மேபி அவங்க பலசாலி, மேபி அவங்க வந்து மித்திக்கல் கேரக்டர்ஸ், பட் என்னமோ அது வந்து எனக்கு அந்த அவங்களோட எடிட்டிங் இல்ல நான் வந்து ஆக்ஷன் கோரியோகிராஃபி எடிட்டிங் வாஸ் a problem. எனக்கு அந்த first of all I felt there was realism in the bridge fight. Okay, பட் நீங்க சொன்ன விஷயம் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன். அந்த bridge ஒரு இடத்துல போய் இடிக்குதுன்னா இவங்க எப்படி ரெண்டு பேர் போயிச்சு இந்த பக்கம் வருவாங்கன்னு எனக்கு புரியல. The geography wasn't well established and done it very well. நான் சொல்லட்டுமா, ஏன் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் டக்குன்னு வந்து it'll go back. ஒரு ஏதோ ஒன்று இது பின்னாடி ஏதோ ஒரு மோட்டிவ் இருக்கு, they're trying to achieve அப்படின்னும் போது கரெக்டா they presented right after the fight sequence, which is Vikram and Aishwarya need to have a conversation. They had to have the conversation. Correct. And
Prithviraj had to be somewhere there, but not close enough. Correct. Okay, Correct. illana Ragini wouldn't be invested in this whole conversation. Absolutely. So அதுக்காக தான் இவ்வளவா அப்படின்றது வந்து, because அது if an action is executed without even a very simple fight, நான் என்ன சொல்றேன்னா சிம்பிள் சண்டே அதுனாக்க நான் கேள்வியே வராது எனக்கு. பட் when you have something which is raising the dramatic scale on us, we are like, okay, we know something is coming, and when something comes right after that, it's like, come on, seriously, நான் என்ன அந்த அளவுக்கு என்ன ஏமாத்த ட்ரை பண்றீங்களா அப்படின்றது தான். ஓவர் திங்கிங் கூட வச்சுக்கலாம், ஓவர் அனலைசிங் கூட வச்சுக்கலாம், சட்டிலா தோணும். Those are the things that throw us out of the film, right? But அந்த படம் வந்து was that scene was very, again, another important scene. Maybe I didn't call it as a pivotal scene, but it is a pivotal scene whether we like it or not. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி there is a ராமர் சேது whatever, அந்த bridge-ஓட there's a whole thing behind it. But the point is that there is this very important Indrupoi Nalaiva that is turned around in this site, right? Yeah. Which is Veera at that time decides that Dev should live for Ragini. Mm-hmm. He feels she is better off with him than I don't want to take her by force. Avala vanda okay, but அவ வரமாட்டா. But அவனுக்காக இவன் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் first he tries to take his gun, then he puts his gun in. என்ன கொல்ல பிறந்த பெரியாசாமி ஆறுடே நீ இவ்வளவு வருஷமா தேடிட்டு இருந்த. Up them to be like in the equal. They actually fight in the middle of the bridge, right? And then cliffhanger mari, he's the one who saves her, and then he says something which is the missing information we get to know at the last, right? So அப்போ வந்து எப்படி ராமாயணத்துல வந்து நீ இன்று போய் நாளை வா உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல, ஐ லெட் யூ கோ, நீ திரும்பி வந்தனா பாத்துக்கலாம்ன்ற மாதிரி இருந்தாங்க. அது வந்து மாத்துனதுதான் another thing that upset people in the north, which is like, hey, right. Showing Ram is getting defeated by Raavan. Seriously, right. அததான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கிளைமேக்ஸ்லன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஸ்டில் சோ அப்போ வந்து நீங்க சொன்ன அந்த ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சீன் பிட்வீன் ஐஸ்வர்யா அண்ட் விக்ரம் ஹேப்பன்ஸ், வேர் சேவ்ஸ் அவர் ராமர்ல, நாங்கெல்லாம் 10 தலை ராவணன்ல, உங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது இல்ல, அந்த மாதிரி he says something. Then for some reason அவரு கண்ணை கட்டிட்டு எப்படி முதல்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லிக்கிறேன். That's also நீங்க சொன்ன pivotal scene. ஏன்னாக்க at that point ராகினி says, நான் வேணா இங்கே இருந்துடுறேன், நீங்க அவரை உயிரோடு விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் லைக் வாட் அப்படின்றது வந்து லைக் அந்த Veera character thinks like, okay, you know what, இதுக்கு மேல எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். Correct. Right? It's done. He's like, I'm not going to take her by force. She doesn't want to come. I'm leaving them alone. No, she's ready. She's crossed the line, which is basically she says, நான் வேணா இங்க இருந்துடுறேன், நீங்க அவரை உயிரோடு விட்டுருங்க அப்படின்னும் போது முதல்ல வரைக்கும் she says like, அதை வேணா கண்ணு சுற்று என்ன, he says like, நீங்க இங்க இருந்துடுறியா அப்படின்னு சொல்லும் போது she's not even, now she's actually come to a point where she's saying, so you're not very sure if she wants to be with Veera, but or she wants to save him. Right. But Anna, I don't feel Vikram felt that he has won her over அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் எனக்கு அப்போ வரல. Change, like, you know, he feels like, you know, she's gone to that level of expressing her love for Dev, that இதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவளை வந்து கேப்டிவா வச்சிருந்தா அது வந்து பிரயோஜனமே கிடையாதுன்ற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல he gives up. Basically he wants to let her go, you know. It's like அப்போ he says, but புரியுது it could be, it's open to interpretation. ஏன்னா அப்படி நினைக்கல. ஏன் நான் சொல்றேன், because he says, உனக்காக தான் நான் அவனை விட்டு வச்சிருக்கேன், ஒன்னும் ஆள வெட்டி பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒன்னும் ஆள, தேவ் திரும்பி வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி அவளை பிடிச்சாங்களோ முதல்ல, அதே மாதிரி கண்ணை மூடி almost like to say, I have given your wife back the way I found her அப்படின்ற மாதிரி கண்ணை கட்டி அப்படியே விட்டுட்டு he goes, and then Prithviraj comes back, and then the scene that we didn't, or I didn't really enjoy in the first time when I watched it, the trainல போகும்போது the lie detector test வந்து இவங்க வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு சீதாவா பியூரா வராங்க, we get all that Mani Ratnam's color based, you know, ideas, right? But that didn't sit really very well with me, because that lie detector test seems like a rushed thing, right? இப்போ அவங்க, but they had to place it because, you know,
Um, so anyway, he says, Ravanan round பண்ணுவோம். yeah, and But they didn't have time to process the entire conversation before that, unfortunately, maybe. Okay. right. எனக்கு okay. I was fine with that scene. Okay. But then she gets in the middle of the train, okay, and then she goes in search of him again. At least they showed like there's a bus Bus. ride. Okay, bus காட்டலனா நான் வந்து இறங்கி அப்படியே நடந்து போயிட்டாங்க முடிஞ்சு ஆமா right. That was, I think they're aware of that. That's the editing, right? Very simple point. Very simple. They just trainல இருந்து அவ இறங்குறா, அதுக்கப்புறம் ஒரு பஸ் வந்து போகுது, அவ்வளவுதான். Like you get the rest of the story. But அந்த பஸ் இல்லனாக்க you would have been pissed. Correct. Then she goes back and Prabhu tells her, hey, நீ வந்தது வந்து என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல. He doesn't believe her. And he says, நீ வந்தது எது காரணம்னு தெரியல, பட் வீராக் தெரிஞ்சதுன்னா he will not like it, you coming back. அவனோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் him அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தென் எதுவுமே சாப்பாடு கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன், I'm sticking to my கும்பகர்ணா கேரக்டர், I got food for you, நீ ஆச்சு அவனாச்சு அப்படின்னு போட்டு அவனதுக்கு அப்புறம் அந்த நடக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து I felt it was very bittersweet, because for the first time, this is where I felt she all crossed the line. Matula, she came back. She physically came back, but she says, "Buck, and they share a beautiful moment together." That was, so beautiful, poignant Mani Ratnam touch. The whole film rests on that single scene. அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. The conversation was beautiful, and the அவங்க பேசிக்கிறது வந்து was, I thought, was very. It could have gone sideways, given the climax வந்து usually வந்து hit or miss தான். So இந்த படத்துல வந்து it worked really well. I think it was brilliantly done. And then you see Prithviraj come back and they shoot like, I don't know, 30 guns or so. How did they shoot when Ragini is right there? She's like within inches away from her. Inches மட்டும் இல்ல, for the first time you see her தலையில கைய வச்சு அழுத்தி takes the bullet at the neck or whatever, and right? She's not very far away, right? It's right. The sentimentality of Mani Ratnam gets in the way of action. Yeah, it's like அவன் புடிச்சு தள்ளி இருந்தா கூட பரவாயில்ல. She's like literally like there. முன்னாடி வந்தா கூட ஓகே. ஆமா, இல்ல முன்னாடி வந்தாலும் ரிஸ்க் தான். முன்னாடி வர கொஞ்சம் தெரியலாம் அங்க பட் இன்னும் அப்பட்டமா like she's right there, like inches away from him, and they're shooting from like almost like 50-100 meters from a distance, and everything lands on this guy. Nothing even swishes past her. இதுதான் நான் சொல்றேன், like the sentimentality of the whole scene of like the drama that's being created in action with little regard to physics. நீங்க choreography இன்னொன்னு சொல்லட்டுமா? The fight sequence after that Sakare character is killed off, right? They attack the police camp. Correct. Police camp attack பண்ணுவாங்க. Beautiful, நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என்ன அதுல ப்ராப்ளம்? ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படி புடிச்சிட்டு ஒவ்வொருத்தனையா இங்க ரெண்டு அவன் அடிப்பான், அவன் இன்னொருத்தன் அடிப்பான். ரைட். இதெல்லாம் வந்து I can believe in anybody, any other director. I wouldn't say lesser director, but any masala movie la இதெல்லாம் கரெக்ட். You are giving me like very deep philosophical thoughts and like buying a beautiful staging of actors in like really intense scenes, and then this. Sorry, that's true. என்னோட கோட்டா முடிஞ்சு போச்சு. No, I think it was very well done, or at least and I enjoyed it, but I agree. இது எப்படி நான் அந்த பிரிட்ஜ் சீனை சொல்றேன்னா, again we'll go where we are not supposed to go. RRRலயும் ஒரு பிரிட்ஜ் சீன் இருக்கு where the physics is perfectly established, okay, and it's perfectly done, right? But not to compare, but I rather anytime take a Mani Ratnam's action because of, yes, நீங்க சொல்ற எல்லா தப்புக்களும் இருக்கு, ஆனா அந்த படம் வந்து ஆக்ஷன்ல it is not resting on it ன்றதுனால நான் ஒத்துக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன். Exactly what my point, which is actionே தேவையில்லைன்ற நான் like அப்படி சொல்றேன், actionே கூட காமிங்க, okay, ஆக்ஷனை கூட சிம்பிளா காமிச்சிட்டு போங்களேன். எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த சிஜிஐ எல்லாம் வந்து நமக்கு செட்டே ஆகாது. நம்ம செலவு பண்றதுக்கு காசு கிடையாது, ஓகே, வரது கூட வராது. கிடைக்கிற ஆளுங்க இப்படிதான் பண்ணுவாங்க, இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். சோ அக்னி நட்சத்திரத்துல Prabhu and Karthik, have this long fight in the mud. Gindi idla horse stable, race course stable, yeah.
it is perfectly fine with me. True. Okay, it brought now you set up the emotions for the two characters and they're like basically clashing. ரொம்ப நேரமா அடிச்சுக்கிறாங்க, right? இங்க வந்து you've not you built the tension, but you're releasing it in all the different wrong ways அப்படின்றீங்க. Right. என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Again, Right. நான் சொன்னேன் Right. என்னோட கோட்டா ஓவர் அதுக்கு மேல But overall, I think by the end, you tend to understand அவங்களோட each one's reasons, and I think the arc gets completed, Yes. which is you can see Dev's arc getting completed, Mhm. like goal oriented. You can see Mhm. Veera had to die to establish Ragini's, like, true nature, because again நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா Ragini doesn't change till the end. She's attracted, but she's not in love. I don't know. She's not attracted கூட கொஞ்சம் a little bit of stretch. She sympathizes with this guy. Okay, sure. ஒரு அவனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவளால புரிஞ்சுக்க முடியுதுன்றது தான் வந்து I think was fine. And I think at some but clearly point Veera is in some kind of a romance or love. He's totally in love with her. He's totally in love with her. He's fallen in love. Yeah, he's fallen in love with her. He feels like she's the person that she would like to live with, whatever. Right. But I think at the end of it, they've kind of slightly clearly established that Sita character or Ragini character puts this guy slightly above her own husband. அது எனக்கு தெரியல ஹேமந்த். ஏன் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'll ask. It's again bound to interpretation, or right? Because she asks the question. நான் எழுதி கூட வச்சிருந்தேன் அதை பத்தி. அவனை கேள்வி கேட்கறதுதான் வரா. நீ என்ன பத்தி தேவ் கிட்ட என்ன சொன்ன? Correct. Okay, that was his whole reason to follow her back to that place, right? So she's still putting Dev one step ahead of Veera, because I mean, of course, right? ஆனா வந்து கடைசியில வந்து அவனை வந்து வீரா அப்படின்னு கத்துறது வந்து I mean, any human will do. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறீங்க, ஒரு 5 இன்ச்ல ஒருத்தனை சுட்டாங்க, அவன் கீழே விழுறான். Isn't it your reflex to actually try and save that person? You wouldn't have done that. இதே ராகினி தான் முதல்ல என்ன சொல்ல, இவங்கள மாதிரி ஆளுலாம் சுட்டு தள்ளணும் நம்ம எல்லாரும் வந்து. கண்டிப்பா மனசு மாறி இருக்கு, நான் இல்லன்னு சொல்ல. She's twisted. Correct. எங்க வந்து one above the other தான் எனக்கு புரியல. Clarify it for me, or at least your interpretation. ஏன்னாக்க at that point உங்க அம்மா சொன்னதே தான் நானும் சொல்லுவேன். இதுக்கப்புறம் so he has fallen like a bit. அது வரைக்கும் அவளோட கற்பை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் வந்து அவ வந்து she's coming to meet Veera, not for any other reason. Correct. ஆனா when she realizes, the moment she realizes that Dev has actually tricked her into getting his goal rather than actually he's crossed the line in எனக்கு தோணுச்சு. Like he's crossed the line because அவங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு வந்து அவளை யூஸ் பண்றாங்கன்றது அவளுக்கு that's a bone of contention for her all along. ஆனா to a point where he has accused her of her own whatever கற்பு for the sake of getting this guy in the போது, and this guy actually saying something nice about her to him, or like something really really very elevated about her to her husband. It flips at the same moment. So the whole thing shifts without அதை சொல்லியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை. Correct. But they created all the atmosphere for you to say yes, she would totally not respect this guy as much as she is respecting this guy now. Correct. அப்படி சொல்ல வரீங்க. I think it makes sense. That was right. But they couldn't have said that. That's the delicate line that Mani Ratnam walks, which is இது வந்து அவன் கையை பிடிக்கிறதோ இல்ல வந்து ஏதாவது சொல்லியிருந்தாக்க அது வந்து கொச்சப்படுத்துற மாதிரி ஆயிருக்கும். Correct. It's a delicate line. I agree. And I think he chose not to say that rather than being worried about what other people will say if he does that. Yeah, அது அங்க யாருன்னு சொல்லுங்க. எந்த ஹீய சொல்றீங்க இப்போ? மணிரத்னம் அதை வந்து அப்படியே விட்டதால I think he made the choice not breaking it down. நீ புரிஞ்சுக்கடா, என்ன புரிஞ்சுக்கிறியோ புரிஞ்சுக்கோன்றது வந்து it was like a nice touch. Right. Okay. No, அது வந்து the fact that she has a missing information on the bridge fight that she gets by going back.
ஸோ அந்த லைட் டிடெக்டர் வந்து ஈவன் தோ ஐ டென்ட் லைக் இட் அந்த ட்ரெயின் சீன்லனா கூட இட் மேட் சென்ஸ் பிகாஸ் ஹி இஸ் யூசிங் இட் அஸ் அ டிவைஸ் டு கெட் பேக் அட் ஹிம் அப்படின்னு வச்சதுனால இட் கனெக்ட்ஸ் த எபிக் லைன், இட் கனெக்ட்ஸ் த சரடு வந்து நல்லா மாட்டிக்கிச்சு, நல்லா முடிஞ்சிச்சு. நாங்க ராமாயணத்தையும் விடல, அதே நேரத்துல அது வந்து இதையும் விடல, மாடர்ன் இன்டர்பிரேஷன் யூஸ் பண்றோம் நாங்க. And I think it was very well done. So let's talk about the other parts of the film. For example, Raavanan எடுத்துக்கோம். Airshwarya வந்து I think he released it with ஒரு 6 song when the movie was released, and then later on he released a collector's version, right? அதுல நிறைய வந்து இந்த மெட்ராஸ் சிம்பனி ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சு he had done this Lament of the Leaves, and நான் வருவேனே கூட வந்து was not there in the first time, கீழே விழும்போது வர பாட்டு. But overall, what is your take on soundtrack? Well, it was beautiful. I remember I got the CD actually when it came out. அப்பெல்லாம் CD கிடைக்கும். Oh yeah, அப்பெல்லாம் CD அப்பவும் வந்துட்டு இருந்துச்சு barely, and I got both of them, and I loved the Tamil version. The lyrics were just அதாவது and it transported you into that forest literally. And the language இருக்கட்டும், அவங்க வந்து அந்த யூஸ் பண்ண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும், நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த காட்டுச்சிருக்கி ஒரு மாதிரி டிஸ்ட்ரெஸ் வெர்ஷன் வந்து was again சினிமால மட்டும்தான் அது நம்ம பார்த்து, அது தனியா நம்ம கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? Like you can I love it when they release it as a separate number. By the way, ரெண்டாவது காட்டு சிரிக்கி was sung by சின்ன பொண்ணு. The original was sung by Anuradha Sriram, which is like a peak கீச் குரல்ல பாடின பாட்டுக்கும் அதுவும். And by the way, what was the pick of your album? என்னோடது வந்து நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க முந்திக்கிறேன் வந்து என்னோடது உசிரே போகுதே தான். But it was I think Behne De Hindila, but I don't know what it was called in Telugu. Right. Hindi Telugu வந்து it's called Usre Poyene. So I think it's somewhat similar. So beautifully sung, பயங்கர beautiful melody, and Airshwarya instrumentation, just unbelievable. Like Vairamuthu's lyrics, very relaxing song. பயங்கர என்ன சொல்றது, அது ஹிந்திலயும் வந்து பேனேதோ கூட வந்து பேனேதோ was like very அந்த சூப்பரா பண்ணி maintains that whole mood together. அது வந்து ஒரு மாதிரி எத்தீரியலா, ஒரு மாதிரி it's not like an actual song, it's almost like ரொம்ப very, I don't know how to call it, it's beautifully done. Lack of better word, meditation. Right, meditation. Yeah, right. Even for that matter, code pota or kedakari, code pota especially, the true, other than the மேல தண்ணி பட்ட மாதிரி அந்த பாட்டு போதுதான். நிஜமாவே மழையில எப்படி ஒருத்தங்க பைத்தியகார்த்தனமா டான்ஸ் ஆனாங்கன்னா முகத்துல அந்த இதெல்லாம் பூசிட்டு, was so, and it was well choreographed, well picturized. Song choreography, see that அது எங்க சண்டைக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கலையோ, பாட்டுக்கு வந்து அடிச்சுக்கவே முடியாது. Like when you have like a group of people dancing, I think Mani Ratnam பக்கத்துல கூட நிறைய பேர் வர முடியாது. ரொம்ப again இது one of the மழை songs, like ஹோலில நாயகன்ல வர பாட்டு மாதிரி. இட்ஸ் லைக் another, என்ன சொல்றது, காட்டுல இருக்கவங்களோட ஹோலி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். முகத்துல கலர்லாம் இருக்கிறாங்க, ஆனா அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லா கரெக்டா பெருசா கட்டி செய்வாங்க. அந்த தூண்கள்லாம் வந்து it belonged in the song. Don't get me. Sameer Chanda art, by the way. So it wasn't Tota Dharani, but it was Sameer Chanda. I mean, by the way, in the வீரா வந்து தேவோட கேம்புக்கு போய் அட்டாக் பண்ணும்போது பின்னால வந்த வரிகள் வந்து கலிங்கத்து பரணி. Again, another Vairamuthu's. அதுவும் தனியா ரிலீஸ் ஆனது. அது I don't think it I think ஆல்பமோட வந்துச்சு நினைக்கிறேன். வரல தனியா தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. 4 பாட்டு தனியா வந்தது. ஒன்னு வந்து நான் வருவேன், இன்னொன்னு வந்து Lament of the Leaves, இன்னொன்னு வந்து நான் வருவேன் சொல்றீங்களா? இல்ல கலிங்கத்து பரணி, எரித்ததோ எரித்ததே அந்த மாதிரி வரும். ஹிந்தில எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தேன் நானு. அது they pulled it off somehow. I think Mani Ratnam said Vairam they didn't get the equivalent வரி. தமிழ்ல வந்து கலிங்கத்து பரணி வந்து போற ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்கிற அந்த பிரச்சனைகளை வச்சு நடக்கும்பொழுது எழுதப்பட்ட காமெண்ட்ரி சாங்ஸ் தான். So I think Mani Ratnam says he asked Gulsar to write something equivalent to Tamil, and they managed it somehow.
பை த வே இந்த படத்தை நான் வந்து நான் நிறைய தடவை பார்த்தேன். ஒரு தடவை இந்த இதுக்காக பார்த்தது எப்படின்னா, இங்க ஒரு சீனை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரைம்ல போய் திருப்பியும் நான் வந்து அது கண்டினியூவேஷனை பார்த்து I was able to understand நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் இருக்கு படத்துல. அங்கங்க ஷார்ட் சேஞ்சஸே இருக்கு, ஆங்கிள் சேஞ்சஸ் இருக்கு, கேரக்டரைசேஷன் சேஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், and this is the right time to talk about performance. Vikram was the biggest winner of the film, no matter who. I mean, Raavan is a winner. No question. ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டி டபுள் ஆக்ட், ஒரு ஃபிளிப்டு டபுள் ஆக்ட் வந்து விக்ரம் had to act as whoever, நீங்க யாரு ஹீரோன்னு எடுக்கிறீங்களோ யாரு வில்லன் எடுக்கிறீங்களோ ஓகே, பட் he had to act on both the sides, right? And I think he had to both of their heads at the same time or close to enough time. ஏற்கனவே 10 தலை இங்க இருக்குது, பிளஸ் இது ஒரு 11வது தலை. Imagine Mani Ratnam's thala now. He has to act like he has to see Ragini's side and Dev's side, and you know, it was a tough act. But I think Vikram pulled off. I would say the same again. It's probably a controversial statement, opinionated one. Vikram was better both as Veera and as Dev than their counterparts, than his counterparts. He's a natural, and he had the physicality for Raavan. He was like at that point really well built, and he looked the part. Looked the part, kandipa. I mean, for that matter, Nanda Abhishek, I think he did a good job. I think there were, you can say somewhat he went overboard. Avaroda interpretation of the character was a little different than Tamil Vikram அப்படினு நான் நினைச்சேன். அதே மாதிரி வந்து he was so convincing as Dev in the Hindi version. He was very convincing. Vikram, for that matter. See, அங்கதான் வந்து the story took like an equal balance. Like, you know, because it was played by Vikram, you don't know which part to, like, you know, you gave him a 50-50 chance. Correct. Of, and the character வந்து has like, you know, some shades of, he is நல்லவன், அதே நேரத்துல the situationனால he behaves slightly different. நம்மளால முடியுது. இங்க வந்து it was like 80-20, like you think he is negative, in fact 100% he was negative, right. And it's so hard to buy, you know, give any credence to that character itself because of the actor. சொல்லுங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. இல்ல அந்த ஆக்டருக்கு வந்து அந்த ஆக்டர்னால அந்த கேரக்டருக்கே நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம்ன்றதும் மாறுதுன்னு சொல்லுவாங்க. Oh, that's true. Casting plays a very important role. I don't disagree at all. But in this case, but in the Vikram caseல வந்து we lucked out that, you know, both these characters were, like, you know, played by him in these movies, in the separate movies. Okay, all right. So we spoke about Sameer Chanda's art pati. Again, we spoke about the audiography. Coming to Santosh Sivan or Manikandan, were you able to figure out where it was Manikandan and where it was him? Or நிஜமாவே புரியல, எனக்கு தெரியல. எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் நமக்கு I'm not able to discern between the two. Yeah, but I think it didn't look like, you know, two cinematographers and or like two different look and feel. Right. And I think Manikandan was involved in the first the earliest schedule. Definitely, adu nalla theriyum, which was shot in the forest. I know he returned from, you know, the Kerala schedule of the shoot, and then the நேரத்துல வந்து நியூஸ் எல்லாம் வச்சு he returned from, so the forest scenes, I think he was involved. But again, you know, by the way, இது வந்து it's, even though Tamil Nadu ன்னு சொன்னா கூட the film was shot in Kochi and Adirapalli Falls, the forest. And then the rest of the film was shot in Maharashtra somewhere, நான் நினைக்கிறேன், or Madhya Pradesh, sorry. So but I felt from a Santosh Sivan Mani Ratnam association, we've seen it in Talapati, we've seen it in Roja. I think நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி, wherever you have to take the camera and run, Mani Ratnam employs Santosh Sivan அப்படின்ற மாதிரி it was very well done. By the way, the one film after which all Mani Ratnam films were very well documented, starting with Ravanan. So if you YouTube la poi pathina, you can actually see behind the scenes. That was released by India Glitz at this time. ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக்அவே நான் பார்த்தேன். என்னன்னா, அபிஷேக் பச்சனும் சரி விக்ரமும் சரி, ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு ஒரே நேரத்துல தண்டால அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த படத்துல. to shoot, I think to shoot that bridge scene அப்படின்னு was there. Okay. Yeah. So by the way, this film was shortlisted to go to the Oscars. It didn't make it.
இந்த படத்தோட வெளியே வந்த அதர் ஃபிலிம்ஸ் that was released the same year was ஆயிரத்தில் ஒருவன் and then விண்ணை தாண்டி வருவாயா. ஆயிரத்தில் ஒருவன் was a flop, or wasn't picked up until later it became a cult hit. classic. So but இந்த படம் வந்து even though had good critic reviews, I think was generally the box office sort of failed அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். Tamil version had a little bit more success than Hindi. Hindi was completely tanked. Tamil was like a gali, like, you know, like you said, like, you know. Yeah. படம் வந்ததே பெரிய விஷயம். லைக் லைக் அந்த டைம்ல வந்து இன்னும் மக்கள் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஆக்டிவா இல்ல. பட் லைக் they say this movie couldn't have been made today. Right. Hindi version. Yeah, Tamil version வந்து I mean it's very doubtful, Hemant. I'm not really sure if வந்து for example இன்னைக்கு காலாவே திருப்பி எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. So but anyway, the film won 3 Filmfare awards. One வந்து for the best actor Vikram, and then second one was Karthik for the best playback singer, and third best supporting actor. I don't know why they call it supporting actor, but Prithviraj won the third one. Okay. So yeah, that is about Ravanan. Any other final thoughts, Hemant, that I think we didn't talk or we didn't get to talk about it? Yeah, I think we've spoken enough, and thanks for writing down all the points. நான் வந்து பேசுறது நான் பாட்டு ஜாலியா பேசிட்டு இருக்கேன் நானு, like based on whatever you brought up. Right. I didn't even I think I got too relaxed with the whole conversation that நான் ஏதோ 2-3 யோசிச்சு வச்சிருந்தேன் பேசணும்ட்டு, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. Oh, sorry, Hemant. I think no, it's a compliment, boss. Right. Now I'm saying, like, you know, it's so relaxing that, you know, someone has all the bullet points and I'm just talking to it rather than actually actively thinking about it. You know, நிறைய memories from watching that movie, and also like the expectation going into it and then coming out of it was, you know, very very Mani Ratnam. And like I said, like, you know, படம் பார்த்துட்டு வரும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Like, and I didn't understand why many people didn't like it at that time. I would argue. Again, I think people didn't connect with the film. I think அது வந்து ராவணன்னே பேர் வைக்காம இருந்தா maybe people would have connected on எனக்கு தோணுச்சு. But you know, I mean that's a filmmaker's choice, right? I mean you cannot say நீ எப்படி ராமாயணத்தை வச்சு எடுப்ப. Again, we cannot say it's his choice. I mean he wanted to make it. I mean he's got freedom to make a film that he see that is at that time there was a lot of interpretation. See, ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல people are also interpreting different characters and saying like நம்ம இந்த இவர் எழுதின அசுரா எழுதின ஆனந்த் நீலகண்டன் has written about other characters also. Like, you know, it started like a whole thing about, hey, இவரை மொத்தம் பேசாதீங்களா, மற்றவங்க பத்தியும் பேசுங்க. And it's very unique that மணிரத்னம் மகாபாரதத்தை வச்சு எழுதினாலும் கர்ணன் பேர் வைக்கல, தளபதினு தான் பேர் வச்சாங்க. ஆனா இங்க வந்து straight away went for ராவன்ன்றது வந்து I don't know how they made that choice, but it's I mean you couldn't have hidden it from anybody that, you know, this is about. Yeah. By the way, the padam வந்து apparently created a big furore in Sri Lanka, right? Again, padam பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி, to a point that I think IFA awards were supposed to happen in Sri Lanka, and I think Abhishek, Aishwarya and all that, they boycotted it because of they torched a few theaters or whatever. Again, ஹேராம் பாக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எதிர்ப்பு வந்தது இல்லையா, ஹேராம் என்னன்னே தெரியறதுக்கு முன்னாடி. அந்த மாதிரி இருவருக்கும் பிரீஃபா வந்துச்சு. Like, you know, I think someone told them actually, hey, நாங்க வந்து, ஏன்னா because they were doing a very risky thing. நம்ம இருவர் பேசும்போது சொல்லது, it's a very 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 risky thing to shoot. risky படம் அந்த படம், you know, இந்த கருப்பு வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு இவ்ளோ பேர் சேர்த்து வச்சு அவங்க எப்படி எடுத்தாங்கன்னு புரியல, எடுக்க விட்டாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா that's a culture in தமிழ்நாடு, right? அது படம் வரதுக்கு முன்னாடி இது வந்து திராவிட கழகத்தை வந்து தாக்கி எடுக்கப்பட்ட படம் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ ஒரு கிளம்பிச்சு. பட் டக்குன்னு அமைஞ்சிருச்சு, which I assume was based on them reading the script, or like, you know, being, or the leadership being told, okay, don't worry, this is not going to be it's actually going to work in your favor னு யாரோ சொல்லியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது தப்பும் போயிடுச்சு அப்படியே. Okay, but yeah, இது நீங்க எனி டைம் யூ இன்வால்வ் எனி ரியல் லைஃப் ஃபிகர்ஸ், இட் வில் ஆல்வேஸ் இது கலப்போம், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கலப்போம். something. See, but I'm surprised it didn't say like in தமிழ்நாட்டுல you have to give credit to South India. ஒரு ராவணன் ஒருத்தர் வச்சு வந்து ஒரு மெயின் கேரக்டரா வச்சு எடுத்ததுக்கு people didn't say anything. I don't think anything negative came up. Yeah,
வீரப்பன் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் தப்பு சொல்லல. சொல்லல. Or any other character வந்து they didn't like they didn't create But a நான் ruckus. வந்து I will say one thing, Hemant. I feel this is apathy. Okay, apathy na indifference towards the film itself. Okay, நான் வந்து இதை வந்து வருத்தத்தோட தான் சொல்றேன். ஆயுத எழுத்துமே வந்து இவ்வளோ ஒரு டீப்லி பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம், ரைட்? இட் ட்ரைஸ் டு சே யுவா ஒரு அந்த சின்ன பசங்க when they get their political இது எப்படி இருக்கும்னு கன்சீவ் பண்ணப்பட்ட படம். Okay, I wrote a long, I don't know, 500 word essay on the apathy of the media that didn't say anything about it. இப்போ நீங்க அது வந்து ஒரு almost like ஒரு I don't know, you might feel the other way, I think you feel the other way, but I feel when you ignore something, அது நல்லதா இருந்தா என்ன கெட்டதா இருந்தா என்ன எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி, ரைட்? Again, I didn't want to take it as a South India versus North India or anything like that. I just feel it's apathy. ஏன்னா இந்த மாதிரி எடுக்கப்பட்ட படத்துக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ரிவ்யூ நல்லதோ கெட்டதோ வந்துதான் ஆனும், அப்பதான் இட் வில் பி நோட்டிஸ்ட் அண்ட் வில் பி வாட்ச்ட். தென் உங்களுக்குள்ள அந்த கேள்வி எழும். நீங்க கண்டுக்கவே இல்லை. இது தியேட்டர்ல மணிரத்னம்னா நான் வந்து ஒரு அலைப்பாயுதை எடுப்பாரு, அவர் இந்த படம் அலைப்பாயுதவா இல்லையா கைட்டிங். அது ஐ ஃபீல் பேட் அபவுட் நம்ம ஊர் சினிமாக்கு நாம கொடுக்குற ரியாக்ஷன் நான் சொல்றேன். ஃபேஸ் இருந்திருக்கலாம் அந்த டைம்ல. நாட் எனஃப் கிரிட்டிசிசம் வாஸ் அவைலபிள். ஐ திங்க் இப்போலாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆர் லைக் அதுக்கு முன்னாடி எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு தெரியல. பட் ஐ சி ஆபத்தி வந்து நீங்க I understand if there are no reviews at all, but lack of a severe outburst or an outcry, like there will be some outbursts. Not that we are asking for outcry, like yeah, correct தான். இல்ல சொல்றேன் நான், அது இல்லாம போனதும் ஒரு ஒரு சக்சஸ் தான் சொல்லுவாங்க. அதாவது giving credit to the people னு சொல்லுவாங்க. Sure. It could be that that people didn't even care enough. படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா வேற மாதிரி பேசிப்பாங்களோ நம்ம தெரியல. ரைட். ஐ மீன் அந்த மாதிரி இல்லாத பொழுது அது என்ன படம் மெரசலா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு படத்துக்கு we had a big uproar, right? My point is that ஒரு any இலக்கிய படைப்பு, இது this is whether you like it or not, right? That's besides the point, right? You have to have a strong opinion towards something, good or bad, right? நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல மட்டமான படம் எது வேணா சொல்லலாம். எதுவுமே சொல்லாம இருக்கிறது வந்து feels apathy to me. I felt it that way. Anyway, I think இந்த படம் எழுப்பின கேள்விகள் அந்த மாதிரி ஒரு எபிக்க வந்து it put it in a different light. I think it's a good way of how Mani Ratnam picked up this film and he wanted to go with it. We'll leave it there. வழக்கம் போல இது வந்து Mani Ratnam Retrospective. இன்னைக்கு பார்த்த படம் வந்து ராவணன். நன்றி வணக்கம்.